Jubin, presented by Ms. Namuna Chakma, Disease Secretary of ISOL MCSU. এই সভাপতিবে আমার সম্মানীয় ডাঙর গৌরবাগুন চিফ গেস্ট অফ অনার দারোজে বাড়িতে গৌরবাগুন MCSU আইসল জোন আর মরহত পানার বেগুনুন এই সভাব গমে করে আরম্ভ করে বেতে আমি কোন সৌখারি আজ করে গজেনরে সুরন করিব Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. ইচ্ছে আমি গোজেন তোর আশীর্বাদে ফ্রেশার সোশ্যাল ফেলেবার সুযোগ পেয়ে এই আয়োজন সাগালার আমার যে ননু যা দরবে বোন একজন লেখাপড়া করে বেতে তবু না গরমর তারার গম্ভ বিচ্ছদত্তে আর নিজে দেবে গিয়ে আমার হবে আমার এই স্বভাবত দলে দালে হত্তমত্তন্দুলি তুমসং জানেন যে পারে ইচ্ছে জিদুকুন নাজি আগন গীত গেয়ে আগন সদা হয়ে আগন তারারেও আশীর্বাদ দিবে যাহাতে তারা মানে দলে দালে করে পারন বুদ্ধ ধর্ম সংঘ এই সংসারত যেদুকুন পুরাণ বলা আগন বেগুন সুগিয়নে নির্বাণ লাভ করত সাধু 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 আমি
মাদানত নানান জাগলাত তন্তু বইয়ে বাবু মামুন 11 ফল্লাত মিজোরাম চাকমা স্টুডেন্ট আয়োজনের যুগকল করছে মিলনী হলাত ডাঙর গরবা ডাঙ্গু জন রতলামেরাম অনারেবল মিনিস্টার গভর্নমেন্ট অফ মিজোরাম তার লগে সঙ্গী সমাজে আরো আমার গেস্ট অফ অনার ডাঙ্গু ডাক্তার বুদ্ধদম চাকমা রাজ্য মন্ত্রী তার লগে সঙ্গী সমাজে আরো ডাঙ্গু কালীকুমার তমসংয়া সিএম সিএডিসি সেবারায়ো নানান সাগরাতুন সিএডিসি লিডারুন সেবারায়ো নানান জাগাতুন এচ্ছে বাপবে মাউন ফ্যামিলি মেম্বারুন সেসারায়ো চাকমা দদর হাবিদেঙুন সেলগে নানান সাগরাতুন তুবেয়ে চাকমা নৌন ছাত্রগুণ এই 11 হল্লাত মিজোরাম চাকমা স্টুডেন্ট আইজল জনের ফ্রেজার সোশ্যাল মিলনী হল্লাত বেকুনরে তজিম পুরো হইছানালৈ জুজু লগে পাত্র উতুরু থ্যাংক ইউ
Good morning, everyone. It's your two-way back on our path through. Beltona came with. Thank you, Sana Kama. Your Beltonda or Beltonda on Borba, CBS, Food John, Rotwanglan, Honorable Minister, Insurance, Transport, Food Civil Supplies and Consumer Affairs, Tourism, etc. Government of Mizoram. Ikinite amalo yo asosong bili no haragi ekatar problem hai ta je amar hak nu gizabogi ta segora di moya mor sorman ko san amar yo ikini lo present agagi amar guest of honor Dr. B.D. Chakma, Minister of States, in charge Sericulture and Fisheries, Government of Mizoram. Ta segora aro yo আমার যে সিয়া ডিসিশন হচ্ছে এর প্রেজেন্ট হয়ে কি আমার চেয়ারম্যান কালী কুমার টমচঙ্গে আরো তার কলিগস এর প্রেজেন্ট হন্দি সেবার আরো হচ্ছে এর নানান জায়গাতন হচ্ছে যেমন শিলংতন হচ্ছে বনপল্লিতন হচ্ছে তে আরো আমি জিদুকো ইনভাইট করছে তোমার বেকনরা বুঝি guardians, elders, and my dear brothers and sisters, Bekunore, Juju. Eche moi bari huji je ami e bozorate ami amar annual report sune barte ami hi guriyeji hi gorilam sini ke moi sune barte je Beltonake ami ei bog করছি যে আমি হলে আমার প্রতিবন্ধ রিফর্ম করছে তাহলে আমি 3 তারিখ এপ্রিল 2015 তাসিনতে মই কিনি সে আমার এক্সিকিউটিভ বদিব নবরি যে রিফর্ম করছে আমি সেবারে কিনি মুই সেবারে কিনি ইন্ট্রোডিউস করে দিবাতে যে মুই তারা ইকিনি স্টেজত একজন করে থাকি সেনাতে মুই বজলি করো জানান তাগো হ্যাঁ স্টেজত দিলে বাড়ি তোলো তে আমার বেলতনাকে অফিস বেরারে আমার প্রেসিডেন্ট দাঙ্গুহিন একদম চাকমা তারে বজলি করো আমাতে স্টেজত দিবাতে বেকনে কা চাকমানি তে ধরবো তাসে করে দি আমার ভাইস প্রেসিডেন্ট আমার দিবে আকে ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হলো দাঙ্গু কৃষ্ণ বিকাশ তংচংয়া আরো বজলি করো আমার নেক্সট ভাইস প্রেসিডেন্ট রিকা চাকমা রিকা তুমি তো আগত স্টেজ দেখাই কাট লব তাসে করা জেনারেল সেক্রেটারি হলে মুই মনালতে রাজেশ চাকমা তাসে করা দি অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি অথবা জয়েন্ট সেক্রেটারি আমার দাঙ্গু রূপেন্দ্র চাকমা রূপেন্দ্র তুই কত আগত রবসন দিলে কা স্টেজ দিলে দূরব ও এসে তাসে করা দি আমার ট্রেজারার দাঙ্গুবি কবিতা চাকমা তাসে করা দি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্রেটারি দাঙ্গু সুবীরময় চাকমা সেবরাদি এডুকেশন সেক্রেটারি দাঙ্গু সন্টু চাকমা সেবরাদি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি দাঙ্গু নির্মল চাকমা সেবরাদি গেম এন্ড স্পোর্টস সেক্রেটারি দাঙ্গু গম্ভীর চাকমা সেবরাদি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি দাঙ্গু উসমান চাকমা সেবরাদি রিলিজিয়াস সেক্রেটারি দাঙ্গুবি নৌনা চাকমা সেবরাদি কালচারাল সেক্রেটারি
Information and Publicity Secretary Danbu Pularanjan Chakma. ये Information and Secretary Denis Chakma, Denis जे हमारा का यो इनोवारे तार गले एकान साधन एकान ये हुए ता मामूले दे ता बेबे मुझे सनत्ते ये ता गाड़ी बारा करने रेदे जेबे ये सनत्ते चिते हमारा का यो उपस्थित होने वाला है इच्चे ता ऑफिस सेक्रेटरी वाला ता पुलरंजन चाकमा ता किनी हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर मुतारा एक जन जंगली ताकि बॉडी चाकमा एग्जीक्यूटिव मेंबर दारो चाकमा दया करे का स्टेज ऑफ टैलेंट लोगो বরুণ চাকমা বরুণ বিকাশ অরুণ দেবন চাকমা রীতা চাকমা পি শ্যামল কুমার চাকমা বিশুলতা তমচঙ্গিয়া আরেক ওয়াগায় রিনসা চাকমা Rinsa, eka doi beri atau salmari dile to logo, bekune. Hai gunole, amar executive body ebiole 2015 to 16. Eyo, igunole amar bekun office bearer a executive members. Thank you. Thank you. कैसे बारा हमारे पास रहते एडवाइजर रहा है डॉक्टर डॉक्टर बुद्धदास चकमा मिनिस्टर ऑफिस से आरो से बारा दांगु ज्योतिबिका शर्मा फॉर्मर प्रेसिडेंट एमसीएस युवाजर इगन वाले ए बार रहते हमार दिजन एडवाइजर रहा है ते हमार एग्जीक्यूटिव बॉडी को फॉर्म बना पड़ोरे आमी যেহেতু আমি বেকুনি তো সাকমা আমার যাদব রেডি শুধু আমি পুরি নবেলে আমার হারা তারা হি আগে বিজু আলবালনি হি আগে আমি সিনি পুরি নবেলে আমি দু বেকুনি আমি সিনি বেকুনি ফালে তে বেগত নাকে আমি আলে ফালে দরতে আমার দু বিজু আমার বিজু বলে মেন ফেস্টিভ্যাল বিজু ফালে দরতে আমি দিদিন বেগো ফার্স্ট বিজু আর সেকেন্ড বিজু আমি ট্রেডিশনাল হারা হেলেলে আমি ইদু ফালিয়ে বেক ছাত্র ছাত্রী গুনে আর যে সাগরজা ইহেতু নেজন সেবারা থাক বিজুত আমার বচ্চে বিজুলোকে আমি বেকুন যেহেতু আমি ইদু আইজলান মুরমুরি বেড়াতে হয়তো গাড়ি ভাড়া বেদাম সেনে আমি বেকুনে একাঙ্কা লাভ পাবি হতে আমি বিজু আমার বচ্চে বিজু নবজলা আমি একান জায়গা বেকুনে মিলে হতে আমি এক পিকনিক স্পটত আমি বেকুনে ফালি হয়েছিল বিজু তা সেবারে আরো আমার আলবালনি দু ফালা হয়ে বহুত জামজমক করে ফালা হয়ে সাংমা হুজুর তা যেহেতু আমি কিন্তু আমি ছাত্র যোগাযোগ করে নাম দি তা আমার আমি গেলাম ঘুরির বজর বাইনে চিনি মুই তোমার এটিনি শিক্ষা দি গেলাম ঘুরির মুই তোমার কি জানি দেবাতে যে মেকানিক আমরি তাই আমার বেগবাস মুই জানি দে মেলাতে আমার বেগতুন বেসিক মেট্রিক কো ক্লাস 10 পুতুক আমার বজর ছাত্র ছাত্র ফাইট ঘুরে তো বজর বাইনে মুই সমারে আছে নাকি এ বজর পুতুক ফাইট জন মুই তোমার কিসেন জানি দিন তা মিজোরাম এমবিএচি ক্লাস 10 রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করে দিতে হলো বেগ 1 মে 2015 এ বছর আমার সাকমা ছাত্র 519 স্টুডেন্ট আমার গোদা মিজোরাম আমার এ বছর ফাইট গ্রাজুয়েশন করে সে 519 নতুন আমার 6 জনের বিয়ঙ্গে ডিস্টিংশন 42 জনের বিয়ঙ্গে ফার্স্ট ডিভিশন say first division on the Haikole Tanachon, 155 students got second division, 316 students got third division.
দ্বিতীয় 14 জন ইগুনলে আইচলতুন সেবারে আরো ক্লাস 12 এক্সাম দিনে মিজোরাম বোর্ডের রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করে দেন 9 তারিখ মে 2015 এই ক্লাস 12 আমার একটা ছাত্র পাই দুজন গম রেজাল্ট করছেন 244 স্টুডেন্ট এবছর ক্লাস 12 পাই রিজাল্ট হই এটা মিজোরাম তাই সেবার আরো ব্যবপাস আমার খারাপতে ক্লাস 11-12 ছাত্রতে আমি ওয়ার্কশপ এডুকেশনাল অ্যাওয়ারনেস হতে আমি যেমন তারা শিখিলে কি হবা কোন পদ্ধতি গেলে কি হব ইংরেজি ইউনিভার্সিটি গম ইউনিভার্সিটি পরিবার চিনি যে খবর পায় তারারে বুঝে দিবাতে শিখে দিবাতে দেখে দিবাতে আমি সে ওয়ার্কশপ করছে তাহলে আমি 23 মে 2015 এই ওয়ার্কশপত অনেক ছাত্র যে খবর নোমা তারা বহুত গমে দালে শিখে পাচ্ছ তে আর যে খবর পায় চিনি গমে দালে বুঝে দি পাচ্ছ সেবার আয়ো আমার এবছরতে আন্ডার গ্রাজুয়েট এক্সামত বহুত দল এবছর 8 জনের দল রেজাল্ট করছে না আসলে তুম গোটা মিজোরামত তুম 5 জন দলতে আন্ডার গ্রাজুয়েট 5 জন দলতে বিএ বিকম বিএসসি 33 জনের 5 জন এবছর গোটা মিজোরামত কিন্তু আইজলত তুম 5 জন দলতে 8 জন সিগুলো না আনি কি মই কইছে বেবিলন চাকমা ফুল সায়েন্স অনার্স তে ফাতসুমা ইউনিভার্সিটি কলেজতুন ফার্স্ট ডিভিশনে ফাইভ দিচ্ছে সেবাদিন দেবশ্রী চাকমা গভ জনসন কলেজতুন ইকোনমিক্স অনার্সে ফার্স্ট ডিভিশনে ফাইভ দিচ্ছে সেবাদি মঙ্গলা চাকমা সাংবানা কলেজতুন ইকোনমিক্স অনার্সে সেকেন্ড ডিভিশনে ফাইভ দিচ্ছে সেবাদি মনুষ্কান্তি তংচংয়া গভাইজল কলেজতুন ইকোনমিক্স অনার্সে সেকেন্ড ডিভিশনে ফাইভ দিচ্ছে আর আনন্দ বিকাশ চাকমা গভ তিরমানা কলেজতুন ইংলিশ অনার্সে সেকেন্ড ডিভিশনে ফাইভ দিচ্ছে আর সদর চাকমা গভ আইজল ওয়েস্ট কলেজতুন পিএ অনার্সে সেকেন্ড ডিভিশনে ফাইভ দিচ্ছে আর এস বড়দল চাকমা গভাইজল কলেজতুন কমার্সে সেকেন্ড ডিভিশনে ফাইভ দিচ্ছে আর বিমল বিকাশ চাকমা সাংবানা কলেজতুন কমার্সে তাইও সেকেন্ড ডিভিশনে ফাইভ দিচ্ছে এবার আইও আমার আরো পোস্ট গ্রাজুয়েটত এবছর আমার 5 জন নিকিজন আমার পোস্ট গ্রাজুয়েটত মু তারা না আনি কেউ কইতেছেন ব্যববাস পাই হচ্ছে হইতে মেলে বাবুনা চাকমা কেবল এমএসসি কেমিস্ট্রি ইউনিভার্সিটি তুন ফার্স্ট ডিভিশনে ফাইভ হচ্ছে সেবারে দিয়ে হলে লোকেশ চাকমা মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক ফার্স্ট ডিভিশনে ফাইভ হচ্ছে আর রাকেশ চাকমা তাহলে এমকম ফার্স্ট ডিভিশনে ফাইভ হচ্ছে সেবারে রূপেন্দ্র চাকমা এমএ এডুকেশন তাইও ফার্স্ট ডিভিশনে ফাইভ হচ্ছে আর এল সাইলো চাকমা মাস্টার অফ সায়েন্স হর্টিকালচার তাইও ফার্স্ট ডিভিশনে ফাইভ হচ্ছে এই 5 জন এবছর আমার 2 জন এই মিজোরাম ইউনিভার্সিটি তারা 2 জন এমপিলত সুযোগ পেয়ে শিগুনলাকে দাঙ্গুর লোকেশ চাকমা এন্ড রূপেন্দ্র চাকমা এই 2 জন তারা এমপিলত সুযোগ পেয়ে তাই আমার সেবারে আমি করছি তাহলে আমার এনুয়াল স্পোর্টস সে এনুয়াল স্পোর্ট তো আমি এবছর আমি সে দিনে করছে 2 দিন ইনডোর গেম 2 দিন আউটডোর গেম সিং করছে তাহলে 11 তারিখ 12 তারিখ 18 তারিখ আর 19 তারিখ জুলাই 2015 আমি স্পোর্টত আমি 3 নম্বর বানিয়ে গেলে বছর অধ্যক্ষ করি উদয়গিরি বিজয়গিরি সামগ্রী এই 3 নম্বর বানিয়ে কারণ এই উদয়গিরি বিজয়গিরি সামগ্রী এখন আমার সাংমা হিস্ট্রি তারা একই কোন মানে রাজা বা ওয়ারিয়র এলাক সেনে আমি জীবনের হারার দল এখান উইনার লস পায় সেনতে আমি এই গেমের স্পোর্টানতে আমি
তারা নাগে এই গ্রুপ হাউস লিডার মানে হাউস গ্রুপ কোন বানিয়ে তাই মুই ডিটেল করে হনা জেনে মনে করম এ পরাটি গেম এন্ড স্পোর্টস সেক্রেটারি ডিটেল করে হব মুই জানাতে উজু উজু করে একা করে হই দিছেন চ্যাম্পিয়ন হাউস করে তা সেকেন্ড রানার আপ হয়ে দলে যায় বিজয়গিরি তারা বিয়ান দলে যায় গোল্ড আটবো সিলভার দৈত্য ব্রোঞ্জ আটবো তা সেকেন্ড রানার আপ হলো যায় সরি ফার্স্ট রানার আপ হলো যায় সামগ্রী তারা বিয়ান যায় গোল্ড দৈত্য সিলভার 11 গো ব্রোঞ্জ 15 গো চ্যাম্পিয়ন হাউস হলো যায় উদয়গিরি তারা বিয়ান যায় গোল্ড 12 গো সিলভার 9 গো ব্রোঞ্জ 7 গো এবে হলো আমার বজরত ইনভাইট স্পোর্টস সেবারা দিয়ে আমি আমার জমের আগে দি বহুত হয়তো অসুখ ক্ষেত্রে ব্লাড লাগলে ব্লাড তো পায় আজরান মুড়ি ব্লাড তো বাদে আধা মরা হয়ে পায় সেনাতে এমসিএসি কো জকে তুমি ফর্ম হইয়ে এমসিএসি কো ফর্ম হয়ে দলে 2004 হ্যাঁ 2005 তুমি আমি ভলান্টারি ব্লাড ডোনেশন করি গেছি হ্যাঁ সেনানি করি এই ব্লাড ডোনেশন বলে নানা অনেক মানছে মানে ইকিনি হয়তো সে তো বেলাতে হয়তো নহদাও ইকিনি সেনানি করি আমি এবছরও আমি ব্লাড ডোনেশন 8 তারিখ আগস্ট 2015 আমি সিভিল হসপিটাল হচ্ছে তাই ওদলতে আমার ব্লাড দিবার জন্য ওদলতে 34 ইউনিটস দিবাছে এবছর ব্লাড সে 34 ইউনিট তো মরদা দিবার জন্য 31 মিলে দিবার জন্য 3 জনে এবছর তো ছাত্র আর গার্জেন হয়ে জনে দ্বন্দ্ব হয় তে আশা করো এসেটা বছর যদি এমসিএস নাই ব্লাড ডোনেশন যদি অর্গানাইজ করে মুই আশা করম ব্যাক কোনে তুমি পার্টিসিপেট করিবা সেবার আইও আমার এর যে আরেকটা মেন অ্যাক্টিভিটি চলে যায় আমার আমি মোরার আগে মোরা আমার দূরতুন মানুষ মরণ দি অসুখে জন সিগুন আমার আমি রাগিবে তাই এবছর আমি আমার ফর্মে ধরি 3 তারিখ এপ্রিল শীততুন ধরি আমার এই বছর রেকর্ড থাকে দেয় আপ টু ইতুর দগে এর দগে আমার আইসলা দিদু দূর জায়গাতুন আমার সে জন মানুষ মই যদি সাকমা তা তারা আমি মই দিতে করে হনাছে সেবার আয়ো অসুখকে এলে আমার এমসিএস ইউতুন আমি রেদত সাঙে দিও এতে তারা ইয়ে ঘুরে এজন সেরা মানুষ ছম ঘুরে এজন তারা রাগে নতান সেনতে সিরিগা আমি যেতে পারে আইসল এমসিএস ইউতুন আমি তারা সাহায্য করি তাই বছর আড়াই কান বেগতুন আজলতে সামনাগুলোতে এন বেগ কোনতে গম আমি এবছর সাতমা তো গিয়ে সেন্সাস ঘুরে উড়ায় সার্ভে ঘুরে উড়ায় আইজলত আমি সাতমা কুতুব গতে সেন খবর বেড়াতে আমি মে টু আগস্ট লগে আমি সে সার্ভে করছে সে সার্ভে ঘুরে উড়ায় ফেলে আমি আইজলত আমি 425 আমি সাতমাস দুয়ারি আইজলত সিটু নলদে 51 ফ্যামিলিজ মানে ছাত্র সেরা গর্ব রাখবে এখন সিগুনে আমি যে এক পরিবার বিরুদ্ধ হচ্ছে সিঙ্গিরে আমার 51 ফ্যামিলিজ ইদু আচলত আগন হ্যাঁ সে সার্ভে করে আমি ফেরম গিয়ে আর 75 স্টুডেন্টস আমার ইদু ছাত্র ইদু আমার আন্ডার মেট্রিক কেজি 1 to 3 ক্লাস 9 দগা ইদু আন্ডার মেট্রিক কতন 75 স্টুডেন্টস সেরা 52 স্টুডেন্টস তারা পতন দেওয়া দেয় মেট্রিকত 52 স্টুডেন্ট বছর আমার মেট্রিকত পতন সার্ভে রিপোর্ট তৈরি তার 72 স্টুডেন্ট পতন দেয় ক্লাস 11 and 12 ইদু আইজল মানা সেবারা এবছর আন্ডার গ্রাজুয়েট পতন দেয় ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার পতন দেয় ইদু আইজল 76 স্টুডেন্ট ইদু আন্ডার গ্রাজুয়েট পতন এবছর আর 11 জন আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতাম রেগুলারে আর ডিস্টেন্সে সেবার আয়ো 28
মানে ইঞ্জিনিয়ারিং দি পলিটেকনিক দি মেডিকেল দি আমার 28 স্টুডেন্ট ইদু পতন টেকনিক্যাল লাইন দি তাছাড়া এতে আমি প্রেসার করি এবে আমার বহুত আমার দিন ছাত্র উন্নতি ছাত্র উন্নতি বেকুন পুরন ছাত্র ইন্ট্রোডিউস হওয়াতে এতে প্রেসার বসুলি যায় তাছাড়া আমার আগে আরো ফিউচার এসপেক্ট আমি ফিউচার এ থামমত একাডেমিক সিজনত আমি করে বেড়াতে আমার আগে হলে বেরোতনি হলে এডুকেশন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পিং করে বেড়াতে হলে কারণ আমার ছাত্র গুণ আমার চাকমা গুণ আদামতে গুণ লেখাপড়া দিয়ে আমি বহুত দেশের চাকমা কথা মিজোরাম আমি লেটারেসি দিয়ে কাম সেনতে আমি এবে এ প্রোগ্রাম যদি করে ফেলি এবে বহুত গম বলে মনে করি তাছাড়া আগে আমরা ক্যালেন্ডার বানাবা এনুয়াল ম্যাগাজিন বানাবা তে আরো বেগতুন এক গান ডাঙরিয়ে এসেটা তামতন ধরি আমি এই আদত লইয়ে ইদু আসলতে ছাত্র ক্লাস 10 ক্লাস 12 যে দৌড় রেজাল্ট করে আমার এমসিএসইউ তরফতন আমি তারা একান অ্যাওয়ার্ড দিবাতে এমসিএসইউ নামে তারা মানে মেরিট অ্যাওয়ার্ড দিবাতে আমার এমসিএসইউ তরফতন নিয়ে আদর লয় তাই নিয়মে আমার এবছর এতামর ইনি হলে আমার ফিউচার এসপেক্ট তাই সেজদি ব্যাক কোনরে মূল্যবান বোতাম শুনিলে আরেকবার পুষ্পাঙ্গ জেনে ব্যাক কোনরে জুজু থ্যাংক ইউ
মণি স্যারে 1000 টাকা বকশিস দিল দে এই আলোচনা মারি দিল তাই কোনো এবছর নুনো এই যে ছাত্র ফ্রেশার তারা টানি ঝিলে করে দেয় তাই সিগুন আমি কুসিন করে যাবো বাইতে যাবো গিয়ে আইতে তাই আদো সাবধান আমরা কাবুলি নয় হচ্ছে তাই গোলা বন্ধ হলে পানি জাদা করে যদি বন্ধ হয়ে যা কাজ জমি সে কারি বাদে Now, I'm very proud to announce our freshers. I got the list here, so I'll call their name one by one. So please, guys and girls, please come on the stage. We are waiting you here. First, Dangu Sunil Don. Where are you, Sunil Don? Please come on the stage. Naresh Chakma. Anybody know where is Naresh? Please come on the stage. দেনে যে হয় আমি হওয়ার হয়েছে রে আমি চিনি অনাবত বইয়া গেল সে যা নাম দাইলি তাই আমাকে লাম্বা লাম্বা হই পারে নেই এলো আরেকজন আগে দাঙ্গুবি আসা চাকমা বুধুয়া হয় তুই তুই বলে ফ্রেশার ইয়ত করে ইয়ত সে তারা ফজলি করে ওরাই বাইতে করুন চাকমা বুধুয়া হয় তুই তো মন ইয়ত দিগাই ইয়ার রেডিকা চাকমা তোরা ইয়ো লাম্বা লাম্বা হই পারে নেই স্টেশন দিওয়ালিতে ফজলি করা যায় রিদিকা চাকমা তে আরো কৃতিকা চাকমা তুই বুধুয়া হয় এরকম হব আইনা চাকমা অনাগানো আইনা যদিও যাতে যাতে আয় মনারসুক চাকমা বুধুয়া হয় জুবি চাকমা তুইও স্টেজত আয় শুভময় চাকমা বুধুয়া হয় তুইও তোরাইও জাতি বাইতেও চলিও রাজা ডেকসন চাকমা সুরেশ চাকমা ইদত লামা অনসুর চাকমা ফ্রেঙ্কি আনিসা চাকমা উত্তম চাকমা কুশল চাকমা জয়া চাকমা মেরি চাকমা রাজা চাকমা রাজু চাকমা দীপা চাকমা সোনমী চাকমা আরো শান্তি বিজয় চাকমা অমর বিজয় চাকমা আপনার আরো জনাবে বলা বলিব If anybody is left, please guys help us to find the freshers. Anybody left? বেকুndo যে নহয় যত ইয়ত যেটুকু লিষ্ট কৰিছো আৰু শুনা হতো শুনা কৈ দিয়া নাই দয়া কৰি আমাক কাই এলাক হ'ব আৰু এই ফ্ৰেছাৰ প্ৰগ্ৰাম যে ধৰি দিতে হলে তোমাইতে 11 নম্বৰ ফ্ৰেছাৰ শুনাইতে নলাজিও নদৰিও Here I got under list of fresher. Jitesh Chakma, Champa, Kamal and Santosh. Please guys come on the stage. This program is especially for you guys. If anybody left, please help us to find them. আৰু আগত এটা জানি হয়েছো নলাজি জানি আমি দেখি দিছি মই এক নতুন হ'ব এই 11 নম্বৰ ফ্ৰেছাৰ বলা তোমার মাদাত পজিকে দিয়া এবছর তোমার যে কুইজন মানে ধরিব না নধরিব
কুইশন নধৰিব তুমি বাই কিছে কোনবাই চিঞৰিছে ওপৰতে হেনে দলে ওরে শুনি থাকো আমি এবছরে এনে কি করি তুমি যার নাম তুমি হবা আর তোমার এম ইন লাইফ কি করো হুদু থাকো ইদু ভাই আর হুদু করো সে নামে শুনিব তে আর জিবে মানে গমে ওরে মানে কনফিডেন্স মানে তৈ পারে তোমাইতে প্রাইজ দেব আর তাই তুমি কি হোক ইন্ডিয়া তো মিস ইন্ডিয়া মানে থাকলে তুমি এসে না হ্যাঁ সে ওবা দিয়ে মিস প্রেসার বা মিস্টার প্রেসার ওবা দিয়ে তাইতে গমে ওরে হুবা সে ইউ গলা সে ইউ কত ইউ মিলে বলে একটা কথা না লেডিস পার্সোনালিটি মিলে বলতো না পেতো ইউঙ্গে তোমার নানা আর তোমার এম এন লাইফ তুমি ভবিষ্যৎ হিউ পাবে হি করিবার সবাই তে আর হি বড় আর একটু বুঝাব এসে না আমি জানি বাইতে সব ini tunda lagi udah jauh dia deh ini tunda lagi orang boleh ngawet cuy Thank you. Mona nolade asa chakma muyolade rasib dawar tutun emila polade medical science. Good morning, everyone. Mona Javisakma. I came from Dinasura. I want to be teacher, so I'm staying at Nilay College Diploma. Thank you. Mona nolade friendly chakma muy basa solatun idu di final folonge. Moy melai falone doctor. Mona Barbarato, class 8 with the program, and in live Thank you. Mona Nole Kritika Chokma Muyone, Barbarato Muyone, Boston Higher Secondary School class 11 of Porote, Moremi Life on a social worker. Thank you. Mona Korban Chakma, Muay Costly Evangelist School from class adult, Moy Milai Ole to become a businessman. Thank you. Mona ala suo mo sakma, we atau na ko. Mo itu tangala ada moy, mana operot. Program mo kelas 12 news school. Mo email ai pa politician we kurim mo mo ata ai. Hello, my name is Dikshan Sharma. I am coming from Bhopal and I met MN Life is IAS officer. Good morning, ladies and gentlemen. Mona anda sini nonton songnya, mui anda pun tulitul, mui boronga la kabai jauh not kolesa, te mui tanya la ramdun bank la estik bas hostel, te mor emission anu le, te dia complete gore garai, mor protection mani gore bet mor dawa gai. My name is Aina Chatma and I'm from Kamulan Nagar 1, CIDC Lompai district. Presently, I'm living in Lagos New Hope Academy, studying in class 10. And my aim in life is to become an IPS officer and to
name is Manar Suksakma. I am from Kamala Nagar 1 and my aim in life is to become a boxer. I was in class 7 and I am from Mshovenkam. Thank you. Tamui ko le ase ma tole to mosus ko bong kanot tamui thanga lo je nawo. Thank you. Good morning to all. Mola Sulam Sakma. Mola Lihurazan School from class 9. Mutangala Sanmari is Sarsotola. The Mola Maratun. Thank you. Mona anole am Chakma. Mui song te tun te mui mangka vera para more ekla kore doctor. Thank you. Mona anole idol dharma tamui ko faisal college from the BA first sem. Mami life anole army officer. Mona anole Uttom Chakma. Now Jamitu. They do class 11 for Modern English Higher Secondary School. Corpoyot. They do Isolo Tangal the Venwood. Demo any life of the army officer. Thank you. Good morning, everyone. My name is Uttom Chakma. We were on the mission school. We thank all of that. Ben Louis. The more I know, the army officer. Mona anole Anisha muy ole mama tumo muy borongole class 7 ote mo imi life ole doctor. Padrudru, तुम्हारा एम इन लाइफ में तो बैक होने सुनिला ना सुनिला ए वो जरा फिर सारा दौड़ पड़ना ना हो मने orang yang dah je sekolah matan cibi undi kamu eka jadwal itu eka pujuk nolai do nolai orang yang baca jadwal je তুমি না কমে ওরে দো মানে কমে ওরে হয়ে গেল তোমার এমএল লাইফ হইতে বুঝতা আমি কমে শুনে উঠে মুই আগে মোবাইল হইলো আমার জাজ এখন আমি জাজ দিজন আগে তে দিজন বা তিনজন উঠেবার জাজ আমার তে তোমার রিজাল্ট আনতে গেলে আর ওদের ওরে আফটারনুন মানে বেরিয়ে সিজনতে দিগলি আর এবছর মানে না মিস প্রেস আর না মিস্টার প্রেস আছে তুমি বেরিয়ে মানে খবর হইবা শুনাইতে ফাদ্রুদু মাওরে তোমার দলম সিরানি আমি দিনে বহুত খুশি হলো ইনে মানে অডিয়েন্স নে তারে খুশি হইলো শুনাইতে ওতালিও জুজু H 11 নম্বর ফ্রেশার আনসনর এজন অলরেডি আমার চিফ গেস্ট ওনার ডাঙ্গু ডক্টর বুদ্ধদন বাবু মিজোরাম রাজ্যমন্ত্রী কয়েছে একটা তো ইউরিনটা দাঁড়িয়ে যাবো আমার চিফ গেস্ট রুমে গিয়ে আমার অনারেবল চিফ গেস্ট সরের বই আমার তো সম্মান জানা Taikut guest of honor on Lobe and Mrs. Goroni Hoyia, Hare Panay, Adrito Husi, a district councillor of Patkum,
ডেপুটি চেয়ারম্যান ডাঙ্গর পট্টমণি বাবু আর টাউন প্ল্যানিং চেয়ারম্যান অমিত বাবু আইজল লঠেইয়ে বাপে মাবুল মর হইপানার ছাত্র ছাত্রী যারা এটিও দেখছো আরো শিলমতুল মিলডেগি ভূপেন্দ্র বাবু আর রাষ্ট্রমাচ্ছি শিলং সাবমাই স্টুডেন্ট ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট বরাক বেলিতুল হইপানার ছাত্র ছাত্রীর নেতা যে এটিও মিলডেগি ব্যক্তিগত মর মনোমুরতুন হইপানা আর ছাত্র বুঝিল আঞ্চল আরম্ভ আইজল সাবমাই স্টুডেন্ট ইউনিয়নের রিপোর্ট জেনারেল সেক্রেটারি ডিটেল শুনিল অমহত্যকম লাগিব এমন ডিটেল আইজলত কয়জন ছাত্র আলো আর বারে দি বা মিজোরাম হইল ছাত্র কয়জন বাইরে এছাড়া ওই আইজল সাবমাই স্টুডেন্ট ইউনিয়নের অমহত্য ধন্যবাদ জানা যাই হোক বাইক লম্বা শব্দ ঘটানো এই কলা নবীকে যেতে সময় মোর ছাত্র জীবন যেহেতু 87, 88 হইতে 87 কুকুরি মই আইজলত এলো ক্লাস 8 হইতে রামপানা কলেজত বিএ সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত এলো সময় সময় একটু এই বলা ফাংশন করে সেই তুলনায় একটু তোমার যদি দেখি দিয়ে হয় একটু দেখা যায় দিয়ে হয় মন এত কম লাগে সেকেন্ড যারা মধ্যে যে আইজলত সাতমা ছাত্র ছাত্রী খুব কম দেখা যায় মুসলিমীয় 2-3 জন লোকের থেল সেই সময় হলো সাতমা সমাজ হাম ঘুরছে এর তোমার বাবার হচ্ছে কি তুমি লেখাপড়া শিখো ছাত্র ছাত্রী অন্য নাগো আরো লগে লগে আইজলত থেকে ফ্যামিলি হোল্ডার পরিবার বা সরকারের চাকরি ঘুরিয়ে বা বিভিন্নভাবে আইজলত থেকে পরিবার আবগি বিশেষ করে মই সবাইতে চান ছাত্র আর বাম্মার ডিউটি এটি খুব বাধ্যতে হবরিব তুমি তোমারে তুমি বাধ্যতে হবরিব বাম্মাই যে এদুকে স্টেট ক্যাপিটাল তোমারে লেখাপড়া শিখিবার তো ঠেঙা বুঝিয়ে চাই পরিবর্তন ঘুরিতে তো অনেক কারণ অসুবিধে নেই ঘুরি তুমি সেই ঘুরিব পরিবেশ হেইও একটু তোমার ডিউটি হলে বাম্মার ডিউটি হলে ও সবা লেখাপড়া শিখে জেনে ঠেক বিতে বা অসুবিধার নগর এসে ঠেঙা বুঝে দি আর গাগুলি সুখা না ঠেকে দি সুখা না দৌড় পড়াশোনা করে পারবে বাম্মার সেটা ওদের বাম্মার ডিউটি তাই আজরবে বলল তুমি একটু পড়াশোনা করবে ইচ্ছু তোমার ডিউটি হলে দেশের ভবিষ্যৎ তোমার এমএন অবজেকশনের ইয়ে তুলনায় আমি শুনিল ফ্রেশার যারা একজন ফ্রেশারের এমএন তারা ডেভিশনও ইয়ে শুনিল আচ্ছা ওই তারানিও আমার তো ধন্যবাদ আর ওয়েলকাম জানাব মোটামুটি একজন ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আর্মি অফিসার কে বক্সার কে সোশ্যাল ওয়ার্কার কে পলিটিশিয়ান আর বিভিন্ন এমবিশন যে তুমি এটি পড়াশোনা লাভ করবে ইচ্ছুক দেখা যায় বাম্মার ডিউটি ফালানো একটু আউসবে বলল তোমার ডিউটি হলে বছর বছর গোল গোল রেজাল্ট লই করত সুখবর বাম্মারে খুশি কথা সেই লগে সামনে দিনারে আগে নিয়ে লগে আমার দেড় সাজন করানা এই দেড় থেকে আগে বাড়িতে আমার জাতীয় রেডি শুধু সামনে দিন এগিয়ে যে বাড়িতে হলে তোমার আলো এটি আমার হয়তো চুল বাগানা ভুল দুধ নহলেই নেক্সট জেনারেশন আমাদের তুমি
ইয়ত লেখাপড়ার ফাঁকা নগরতা পড়াশোনার ফাঁকা নগরতা স্কুল কলেজত ইউনিভার্সিটি যাইতে ক্লাস করার সময় মিস নগরতা বেড়ে বেড়ে নহে না বানা তোমার সাবজেক্টর বাদেও ভবিষ্যৎ দেখার উজ্জ্বল পরিবেশে সমাজত আমার কি প্রয়োজন সেই জিনিসটি গম গম জিনিসটি তোমার তো থাকাই শিখিল বুড়িব আমার বাপ মাগুনের হাতে চুন সাথে আহা বুইয়ের খুব দলে দালে হাতে জিও একা একা চুন হাপুন মোটামুটি বছর বার উদু ডক্টর না উদু হি অসুখ বিসুখ হলে বৈদ্য দাঁড়ি জারিতে দন কালিতে দন লাগে দেওয়া তালি হজা দিতে দন সেই সময় হচ্ছে এগুলো আমার মনে করছে কি আগত তুলনায় বহু কঠিন হয়ে উঠছি বাচ্চাদের অনেকখানি সরঞ্জাম লাগে অনেকখানি জ্ঞান বুদ্ধি লাগে নেক্সট যখন হলো তোমার জেনারেশন মামেদি নয় একটু আমার লেভেলত আমি যেগুলি সময় হাতে তোমার জেনারেশনত এমন ধরনের তুমি একই অর্থাৎ তোমার সব দিক থেকে মোটামুটি জ্ঞান বাড়াবাড়ি করতে হলে এই কানুনের ব্যাপারে ধৈর্য একটু আমি চাপা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সালে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিলে হি রুল নয় আমি কাউন্সিল সালে মানে কাউন্সিল রুল ছাড়া তো মজাব সেই রুল তোমার খবর বানা উচিত হিউম্যান রাইট কমিশনের মোটামুটি সেই রুল হইতে বিভিন্ন আইন কানুন তোমার লগে থাকুন বললে জানা বললে ইতে সংসার আনন্দে দেখা দেখি ফেরা যেসব সংসার তো সেই যে বাচ্চ গেলে সংসার আইন কানুন আগে সরকার আইন কানুন আগে এই সেগুলো মধ্যে আমার আসল হাতিয়ে সেগুন ভূগোল লই সংসারের বাসি থা করে দেয় হাজে এই যে তোমার পড়াশোনার সাবজেক্ট বাড়ে দিও এই আইন কানুন তুমি মোটামুটি এক্সপার্ট না আর আজকাল তো ফোন করে একটা জিনিস গরম করে থাকলেও রুমত থাকলেও যে যেগুলো অনুসার যে জায়গার সিগনাল মোবাইল সিগনাল ইন্টারনেট আগে যোগাযোগের কোনো অসুবিধে নেই তো অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি আমার একতা আছে দেখা যায় বাড়ি পর সেই লগে বজম জিনিস বাড়ি যায় দেখা যায় তোমার জেনারেশনের যে প্রথম শ্রেণী মোটামুটি পুরো দই ফেলা করে পুরো বাদ দে না কম শ্রেণী আদর না একতাই না যে 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 স্ট্রিমত তুমি বাদ দইছ ইয়ে আর্টসে করো ইয়ে সায়েন্সে করো এ মোটামুটি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হওয়াইতে তোমার এমবিশন আগে মোটামুটি যে যে হওয়াইতে তোমার এমবিশন আগে সেই যে পুরো গতকালে কি প্রয়োজন হয় এই জিনিসটি কিচ্ছু বাদ নদিবি ডক্টর যদিও বাইতে গেলে কেতন ধরে সি রেডি করা পড়ব সি সিও কৰিব একচুয়ালি আর্মি অফিসার গেলে বাইতে গেলে এই কেতন ধরে তোর মিলে হেলথ বা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হইতে বইয়ত লেখাপড়া বাদে সেই জিনিসটি নিয়ে তোরে সাহায্য করিব সেই জিনিসটি তোমার তো কিছু বাদ নেই শিখিল বলি বলে এত কম্পিটিটিভ হইয়ে আর নিয়ালসি যদি বলে এই সংসার বাচ্চে কোনো অসুবিধে নেই আজকাল মুখবিধি যে কোনো টপিক কেনা খবর নবর ইন্টারনেট যদি আঙুলের বুধি হয় সেই আইডিয়া ব্যাপারটি সে রিসোর্স সে সোর্সার মোটামুটি কোনো অভাব নেই ব্যাংক একজন আদর হাজে মেইন শত্রু হল আমার ডাঙর শত্রু বলতে আলসিগার যদি আমি আলসি করিলে কি হয় বৈভবলীকে যদি আলসি করে যে ইন্টারনেট বুধিবার যদি আলসি করে আসল শত্রু বলতে সেই আগর আমলত থগলে নয় একটু আমলত মুদবি দিবি পকেটবি দিবি যে হাজে যার যে উদ্দেশ্য আগে তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হবনে হাম গানে কর্মী ওটা
বাম্মার দায়িত্ব আমরা কেনা হম বাম্মার দায়িত্ব বাম্মায় তো পালে জানো সেই লগে পুরোপুরি দেয় যা চিন্তে ঘুরিয়ে সেবা ঘুরিয়ে উনোর দায়িত্ব যে দূর পারে জীবনে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড তো আগে যেগিরি গবে আরো ফালে বাড়ি বা থেকে আগে বাড়ি এই দেয় যা সে আমার এই পৃথিবীর আগে যে যেগিরি পারি যে যুদ্ধ পারি আমি ওনার দায়িত্ব দিনের আগে বউ এই যে তোমার পড়াশোনা ইচ্ছুক আর মন দুর্বল ন আনিবে এই বছর পৃথিবী পুরোপুরি বাড়ি নহলে অনেক দোল দোল হাত ঘুরি দেখে আয়োজন এই বিশেষ করে আয়োজন চাপনা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আমার স্টেট ক্যাপিটালত তুমি আব মূল গোড়ানো হাকে দিল্লিতুন কোনে যে হাকে কমলানগরতুন কোনে যে হাকে শিলং হাকে বিভিন্ন জায়গা তুলবিলে ওই ছাত্র লিডার পিলিজেরিকা বর্গ ভুল করো এই করো ওই করো এই এটি পুরোপুরি বাড়িতে মাত্র তোমার দ্বারা আমি অশেষ ধন্যবাদ তো এই আয়োজন চাপনা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আর তার সহকর্মী রেড টিম নেই যাকে জোর লাগে ফোন করি হামোজে দিলে অমুক করোনা অফিসত যে অমুক লই দেখা হলো মোটামুটি নিয়ে আসি এই রেড টিম বার্থডে করি হাম ঘুরি আছে অসনাইতে ওভারঅল তয় জানানোই মোটামুটি একতা গান পারিছে যে হামত দূরি সেই হাম পুরোপুরি ঘুরিছে কোনো একটা হামত নতুবিতে কারণ আমার নাই একতা আর এই কর্মী কেন হচ্ছে শিলং আর বরফেলি এই ওয়েস্ট বেঙ্গল হোক দিল্লি হোক বেঙ্গলোর বিভিন্ন জায়গায় তোমার সবসময় তোমার বিভিন্ন ছাত্র ছাত্র এই মোটামুটি কি হয় যোদ্ধা দল গিয়ে গঠন হয়েছে কি এক হিসেবে 100 এক লগে মোটামুটি হিসেবে সারি পারি কিন্তু একটা কামও করি পারি তাই মোটামুটি বহুত আগে স্টেপ মানে বাড়িছে একতা গান যাই হোক মোর আগে দিন আমার ডাঙর করবা আগে আর বেশি বোনা সবাইকে দোল করবো না সবাইকে তারা মানে রয়েছে বই বেশ সময় নল বে বলল আরো একবার তোমার যদি হলো যে বাবার নামও যে আমার নামও যে বাবা আমার ধৈর্য তোমার পড়াশুনো অনেক টান পাঠ দিন তোমার আসল সূত্র হলে আলসি আছে আলসির বাদ দিন মোটামুটি দোল দোল রেজাল্ট করলেন বছর বছর ফেল হতা বাদ মোটামুটি ডিস্টিংশন সবসময় ডিস্টিংশন কমিটি ফার্স্ট ডিভিশন এই ঐতিহ্য বা দোল রেজাল্ট করতাম এই আশা কামনা রাখলে তাকে ব্যক্তিরে আত্ম ধন্যবাদ দিনের মমতা বুঝে দিলি
bekonore siji binje jana Rautna ke moi puji odajani amar dangor korba Ojon Rotrongiana Minister Guest of Honor Dr. B.D. Chakma Araiki Chakma Autonomous District Council Chairman Arathar Loge Zigure Chun Deputy Chairman Araiki Yojiruko President Ejo ML CSU Silsaratun Ejo Arajiruko Delegate Ejo Family Tundiruko Ejo Mor Satra Satri Signore Bekonore Aizol MCSU Zonal Headquarter Nange Patro Druzanilu Temui Mahodan Namanori ni Mui Abatoda Sama da Yotunguri di Mui Mois Pinjoy Ka Ingresi di home Badiguri ni home Thaya se yegan Tumi Mundi Suni Sewabili Asarailu A very good morning to everyone. First of all, I'd like to thank our chief guest, Ojon Rotrongiana, Honorable Minister, Transport, Tourism, etc., and Honorable Guest of Honor, Dr. B.D. Chakma, Minister of State, and Chairman, Chakma Autonomous District Councils and his colleagues, and all my brother and sister and family members present on this auspicious day. I'd like to begin by welcoming you all the 11 fresh associates of Mizoram Chakma Student Union, Zonal Headquarters, Aizol. It is one of the most important programs towards which we look towards and give an effort in making the events a grand success. Like each year, we hope this time we also achieve grand success, and it will be continue to be better and better for the year to come. It is my utmost pleasure to welcome our new friends who came to far away from homes, from different villages, areas and zones to study in Aizol, in different schools, colleges and universities, and request them to all feel like home without any worries that whenever they stay in Aizol. I also wish them success in the study and career and make their parents happy and proud with their academic and non-academic achievement. The MCSU of Aizol Zone, which would be always ready to help and support them for their needs, safety and adopt, is this beautiful city of Aizol. My dear friend, please remember that there are hundreds of children who are wandering in their life because they are not in privilege as you are get opportunities to study in Aizol. There are hundreds of students who are forced to be the victim of drops out because their parents cannot afford them for their study. There are hundreds of students who dream to study remain. A dream because of the socio-economic condition of their parents. There are hundreds of parents in our villages where they are ready to do anything to reach their children in good school and remain heartbroken for not able to provide and create opportunities for their children in education. Therefore, we must be privileged and justify the opportunities with our success in study and careers. On this auspicious occasion, there are a few things I would like to start to state that with the student as the future of the society, and the state must act responsibly and fulfill our duties as a young educated member of the community towards achieving progress and development.
As we progress, the state will also progress. And in this journey, I believe that the state government of Mizoram will definitely help us to achieve success. In fact, we also must understand the significance and relevance of education for us as an individual and for the community at large. It is a fact that the community are the most, Chakma community are the most backward in the state of Mizoram. They are embedded in 3 districts, Longklai district, Mami district and Lunglei district. The state which it is reflect on the core socio-economic indicators of the communities. Therefore, we have a long way to go as a community towards progress and development, whereby education can and play the most important role. There are many issues that can be discussed, but I'd like to restrict myself to the issue of education, as education is the only vehicle of progress, development and light up the darkness. Pertaining to the issue of education, especially in the Chakma inhabited areas, such as teacher-student ratio, quality of education, appointment of teachers, and school infrastructure. Though as per the guidelines of Right to Education Act, the teachers are needed to be trained to provide quality of education. But yet the quality of education for the Chakmas remains a dream. The reason for are the fact that there are many teachers, appointments from city like Aizawl, Lunglei and other part of district in the remote Chakma villages. For the teacher, it is practically difficult to teach in the Chakma villages because of language and communication problem, living standard and different environment that they are expected to stay and do their duties. And they keep substitutes which are untrained, unqualified and incompetent to teach. Therefore, the state government can give priority from the respective villages or areas while appointing teacher. In the case of teacher-student ratio, even though the teachers are trained but impractically are different, as per the Right to Education Act of 2010, the teacher-student ratio is supposed to be 140 primary level and 135 at upper primary level. But in the Chakma villages, the ratio grows up to 150. This reflects there are many inadequate number of teachers at school as per demand or need of the population. Therefore, the MCSU would like to request the state government to work towards a possible solution in this regard to the mentioned issues. I am very proud for the student who achieved in the state technical entrance state 2015 and state joint technical entrance examination 2015 and got placed in different colleges and universities in the country and the state. And I also encourage all my friends over here and those who are not hearing as well to study and hard and appear for all the coming state and national examination entrance tests for the professional courses. We shall study hard so that we can study in the topmost reputed universities, institutes and colleges of this country. We shall also aspire for the civil services both the state and the central level, and we must support such candidates and brilliant students in the best possible way. In my pleasure, I inform you that we
in the Chakma inhabited areas in Mami district and a part of Lunglei district during the month of December 2015. And we would like to request our chief guest to sponsor this program and participate in the best possible way as he can. As part of best knowledge we have about USA, we are very hopeful and confident that our proposal will be ready to accept by your kindness, and your office will be ready to help us in the best possible way. It will be a great honor for your guidance, financial and moral support, and the student body will be great ever to you. As I concluding, I would like to extend a warm welcome to our freshers and wish them all the best. I would also like to thank to my friends and colleagues who work for the day and night and have given their prosperous time and priorities to make this event a grand success, for which I am really proud and blessed. Thank you all. Aturu. Bana
kami Melani Sabat Milagi. Sekarang more city hospital or Hoji Hoda General. Chairman là quên nha, giờ lại thằng lộc cao giống giống thế, nhưng giờ mai chỉ phải các bộ chưa ba, quên nha nha, đủ to cả, chẳng mà cho chú sấy cái chẳng khóc này. Tuần cá chung giống như cả đám bộ ba, hồi lễ đi trăng khát cả một trận chân à, quên nha nha. Program ang lori tamawa. Kalau di buat saya kalau kan ramen, tu kasih soyan kan organizing committee terpokan di tiap sela. Kalau lewat pasal turin kan deal ngapo, ani. When yang mizor ini tu kasih orang tiam kan tamzok tu rakan ayah. Mizor orang kan tiam tak kan? Thứ sai cái này program này cái câu về chuyện nào YCA conference apa yang cái câu về đâu sih ah kan sama politician cái này kan leader cái yang thu anh sai đấy thì em chuyện nào rồi đâu đâu thu sai chuyện nào mà sẽ vậy này cho cái chuyện rồi ta thu cái sai nào bằng Ama saya ni, ketika amingat chief guest ni so beta kacuan, kan cakap student union, zonal headquarter ai zon te, dan kuinan, ceng singkat kalau berbeza, kan presiden. Oleh punya yang, kan cakap student union terbuat saya yang fresh social dan lain-lain. Allah maafkan dia. Amat sekarang saya mahu nak mereka fui rutin, mereka fui rutin macam. Heran ayat kalau plan fek ani situan, kami macam mereka so macam. Mizau tu itiam, perlu. Itiam fek tuan, heti laya tuan cumi ni nak. Nang mani o intang merah. India na makano ma Mizo tehi, Mizoram hi. Vai trong kan ti Hindi tehi athiam lo ber all state kan ni karenga. Trong kan thiam lo chuan ke mani hi inferiority complex kan nei thui. Complex kan nei ya atlang ner thil lo. Ani. So mang chuan herama. Nang cái này hiện kalau tang ron, kalau tang mereka, cumi ni situan kan state, ina kan man trong kam talon ter, mizo trong koi tiam, thabele turin ka macam ni. Kepoi yang kabiara, sama unau ter nama, sama trong hi, tiam mereka sah kena, amai roju, aku patut trong tekan sir mereka tolong. Vai trong cái gắn thiềm mà, anh gắn in tổ đó, chứ thiềm cho nên hay là hiện trong thiềm do người làm cho anh nuông có cái quay cái tiền rồi tụi đấy, ở đây con đi sẽ là sẽ vai cái này là mình với nhà gia đình chúng ta có thể cả xây đủ chút, thằng em ngay là tay mặt tắc in sẽ tụi cái sản cho mình, giết lại cái này lại anh nuông đỡ chút, giết lâu hin nuông đỡ. Sikul kalai le college kalai nuam kan kita tu holiday di nuam kan kita masih kan sirzo kalau nuam kan tile kan lung tile bertu le kan ngai tu kan school kalai le kan college kalai ni ahun lai tu nuam lo mo kan dia masalah
ninun le thei la ka du per chu college student ni kha ka sa ano wai ga ma se college student kan ni te sir lai kan ni te hi nakira kan future kan bit na turata na poi mo lai ber ani bok ani ti tak tak ai sin chuan phoi dia hian nakin lo office ani ni don azir thatu lawin om chuan nakin office ta ka ma na chuan ka class ni in ki tro zir thatu le zir thatu lawi rei lo te a kumli kumma ali ama in thau tu bor in khwa chawai na ho le nga ai zo ai zir fui chin ka che he ta office a lo ni ko pai te in chen te bu la chan ma na chan ai zo la ka ro ho ti ri ko khai sai te ya chu wa kan voi ni ai yan nang ma nge ko kha he ta he om thei ni ti kheu la thei to chu la zero zin lai tam tak ma ka soi fo chin chu he Mizoram chu ma chau yan na zo tur ni lo India rama le India ram pora ho zir tu tho tur tam tap lo mani central service te kan tia doctor te kan tia NCS te kan tia atrae heavy piala ma hian staff selection commission nanti staff selection commission te hi kan student zing a khelo tam tap anome he staff selection commission at the lu chuan Delhi a state daga foreign a thangin now ani promotion a thae me ma kuata o ma di takin tribal kuata ke nam du fual minority hani OBC kuata te aum khan tak hai jo ka tan chwani kai buat sai ka thai ka ya railway clerk ni ngot ko ya chalu tu ka sai lo ho tu ra ka ya voi ne ka secretary supplier le transport mi ka thrian pa ania matric exam ho kan ya matric exam lua railway clerk in a luta Punjab online kan university a correspondence in BA on exam ventina BA kan pass wal ya a promotion zero railway clerk atangin tuna chuan Indian Railway Traffic Service Center Service and Conference Mizoram Secretary Commissioner in a ucho hey tansan so many ti ka sai tu pai tin foreign a kai chuan na tho tu tam ta kom foreign country a yani na cha ko zom ni labin ka experience ka sai chu foreign country so panga ve la ka kal mira ma chuan na thong ka se me eng ta ma hi tho sa om lo na te om lo na sa om ho zina lấy lũ lên đây nán thọc à Aadhaar card nán thọc à hotel ate dar thala ron profile ro ten ya dar thala ran profile hotel a khe sir ro ten ya an sir zoma an duty hour an hura toba ka nan hole mai ni nangi po foreign in kal the passport in siam the visa in dil the tho tu rom lo mira ma chuan Aadhaar card yan thoka ni khat Aadhaar card na te Aadhaar card te thoka chuan thei to chu lai ti lai ai zo la le khasira mun ta mali kho ho le ri wata khoi lai ya mo fourth grade te mo kasi ka mu sit na ni lovin ese dir tu mit ki pero ti ri wata ni lo mun ta India ram ko na ko
kan kuni pathia in siam dana kan khua ai nang ka to ma ko ne kem bi kanam no ko ne kem ne bu ko ta lo tu mi ani mai mi kanan si chuan kana si lo chuan kan le khatiam thei ding le ding lo ko rom lo zir pe lo ni mai tai ma piang ang walking kan college ka line kan chiam pa pa khachu ke ni ai chorin azin ke ma sala akhir na kha thajwa ni ha kha zu ma sala voi ni chone mani chuang a tai ma piang khan walking ai school ka line chiam ke takhi college an kal khon du phak lo azir tai ma tho ha ha an kui thing tlang ni chu wangin abi takin dula de phei ka chu mere chadeu le khatiam thei lo de azir pei lo de chu in thian de in du la ma khan thaboli an tian amir that ne ma se le khatiam thei lo an tian chú hoàng con nắm mà đi hai này hai xem nó sao với đại yan nắm mình hà nó thế cần nắm mình hà nó thế cần trả lại đi thì thiệt thật vậy agenda to politician to the point niam agenda to MLA minister to the point niam agenda to when they are in this year council chairman to the EM to the point niam mà sẽ chung giống chuyên tài lộc chú bằng chuyên state pona India ram pona các thầy tổ đình cái mà đi là sẵn nào mà nhìn được kia ta thầy tổ cần sửa quay một anh với nhà cho cái đi sẵn community đấy micro minority kan dia kan backward em in China ma se ju backward em tanga ron thâu chok tu chuan với the student thing koi moi in pa pen koi sa tam tak sengin an nei zong ne thei to pa le ka se story ai zo an tir chori na dam thok tu ni nan tir lo chau le khazir tu chau ni nan tir chau cho ma cho ni duty chi le khazir ni hot tan rilu nei ta kai zira koi mo ni china khanin president speech a khan mi then khate chu ko har san na ba ta koi he tila ya zin thuan thei loi ma ni ko ten le ya lai nang ni chu tiang ni lo he tila ya zin thei tu ni nu le pa ten anh này sống sống xe là trộm chứ mà chú hoàng chuan với nhà nhà in tiền lip tu lệ hô lệ cái mỏ ai zo la lấy mấy tuổi in ông là mà lấy khát tất cả sẽ tuổi in luôn là ba tên ta dấu đi đi à in tìm lúc à kéo là chuyện vô công tu chuyện vô cái mỏ nghe đi in tiền lip ba cái bộ cầu về tu không về chú đại giáo tu am hay rồi kan duty kan ke turani ni kan dia tak boleh tin le ka se dia pass remote ani to do voi ne mi chen kha chuan BAMA ni ma se na holo dia pol ten dina an koi graduate pol te kha mara kha dina tu na to no to mai ka voi ne ye graduate ko te ni lo unemployable graduate in the John N. Manino. Graduate na thokta na mutla ni turin kanta na koi mo ai. To line in there ma basic education a fail here ni to lo re.
school api join fail team to ran diri wan mai ni pass sela ni mai ma se thiam silo pass ni wan thiam om sia nei lo ani cho ma chuan he ram ta hian thik to bin chuanga in ram tan kan ram tan chu tiang tu chuan in kan thin lung kan ngai tua apoi mai ka ya kan nam sia te kan culture te kan join lung reng tu ra ni lai hian khobe zau zo ko hi kan ngai tua te tu ra ni ha Mizoram apoi hian nam thang kan om lai mara changma bru Marte paitete lucite pachuaura te sailo chakthua ma se Mizoram akan ompek kai chu te u na kan yangin lungrual takin hera ma hin ko kan ram Mizoram ro pina turatan Mizoram lo din chona turatan Mizoram masona turatan yan kan zabain mani theito kan khawa tan athan turin ka somin ka nge chawani e kalome
তালিও ধন্যবাদ।
Honorable Chief Guest, Dangu John Rotnamira, Minister Government of Mizoram, Guest of Honor Dr. B.D. Chakma, Minister of State, Mizoram, a special invitee, the Chairman of Chakma Autonomous District Council, Dangu Kalikumar Tomsungya, and his colleagues, Dangu Punjomuni Chakma, Dangu Odil Chakma, our counterparts, Dangu Govindu Chakma, President of Meghalaya Chakma Student Union, Mr. Noresh Chakma, President of Barakbeli Chakma Student Association, my elders, parents, friends, and my dear freshers. I would like to convey my heartiest greetings with a very good afternoon to you all on the occasion of 11th Freshers Session of Mizoram Chakma Student Union Aizawl Zone. At the outset, I would like to thank God for being so kind, enabling us to come together on this very auspicious occasion. I extend my deepest gratitude to our Chief Guest of Honor by gracing this occasion with your presence. Today, we all have come here together because of one reason known to us. That is because of our freshers. Had there been no freshers, it would have been an impossible task for us to organize this type of function in the midst of our busy schedules. So we are very much honored to be along with you, my dear freshers. And personally, I welcome you to be in the Aizawl MCCU fraternity from today onwards. Now, you have come across from different walks of life to be here in Aizawl for your studies. So, what are your goals? What is our goal? Actually, the goal is to achieve higher education. In this juncture, I would like to say one thing to you, my dear freshers. Along with higher education, we must possess the quality and value of it. It is the value and the quality that will reflect the true education that we are in possession. In this Stratham, George Washington Carver quoted, "Education is the key to unlock the golden door of freedom." It is the key with which you can open the door of freedom. It is the only weapon we can use to change this world and our lives, as said by the great leader, the then President of South Africa, Nelson Mandela. You see, nowadays, wherever we go, we find a strict competition to be dealt with. So it is the quality and the value of our education that we come
cultivate in our education, that will determine the results, what we expect in future. So to say, nowadays we are all surrounded by the competition and competition only. Anyway, I would like to speak in Chakma because some of you might feel awkward that I'm speaking in English. So excuse me for that. C'était मैं बोलना ऐसे हमारे लगा तो सिगिर हमारे जिनिस कल ही दरकार है क्वालिटी एजुकेशन दरकार है बिल्कुल दरकार है जिगुरे सार सिक्के से जिगुरे हो जी unemployed graduate जुदो unemployable graduate जुदो unemployed graduate means you are qualified enough to hold a job, but contrary to it, unemployable graduate means you cannot be employed because you don't possess the quality you need to hold a job, isn't it? So today, हमारी को दरकार है quality and the value of the education. ऐसे लोग मर हुजूरी मर बेबन हो रहा है, especially fresher हो रहा है. Along with quality value of our education, we must also add the moral and cultural education. Our cultural plus value education moral education. Because without morality, it seems like chicken without a head. আমি লেগাসি কি আমার যদি ভ্যালু কোয়ালিটি মোরাল ডিগনিটি যদি নথাই দিয়া হয় একো হুলসিরে লোকে মরি একো মানুষিরে লোকে মরি সেতে মুই মর হসপানা বেগুন রে প্রেসার রে মুই এমএস শান্তি বেসাং আমার এই জিনিসটা লাগিব যেগুলো মার্টিন লুথার কিং লো বেকুনা হরবে হু ইজ মার্টিন লুথার কিং তাই হইছে দেখিতে intelligence plus character is the goal of a true education. Intelligence plus character जो कहते हैं वो कहते हैं हमारे से नाज़ाला main educational माने main goal, main ambition है. कहते moral value का नहीं अमी जो moral education अमी जो ये character अमी जो ये हमार cultural अमी जो maintain करी हमार character से नाज़ाला मानुष्य maintain करी से है. तैसे আমি বুঝি পারি যে যখন আমি এই ingredients once we acquire all these ingredients then only we will be able to call ourselves that we are truly educated. যখন আমি এই জিনিসটা নিয়ে বলছো কেটে আমি truly educated হতে পারি বলে be it socially, be it culturally or be it academically. So my dear friends, we ben lamarin hari. As there is a saying, students are the future of the nation. It is you, the today's student, who will be the tomorrow's nation builder. তুমি বর্তমান ছাত্র গুণ আগতে আমি আগে আমি ভবিষ্যতে আমার দেশের আমি বিল্ডারি হোক নৌকরি আর it is you only who will decide the future of yourself, of yours and your nation. আমার জাতটো আমার নেশনে নে তোমার ডিসিশনের উপরে নির্ভর করিব সেতে ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বুঝলি করি আমার vision এখান থাকা দরকার. We should have a vision, the vision through which we can foresee the future and act accordingly to achieve our ultimate goals. Vision থাকা দরকার হবো আমার so that সেই vision আমরা আমি সেনেছে we should act accordingly to it. Our ultimate goals achieve করি বেলা. And we must also have to create new avenues for our survival in this world. এই বড় সংসার আজকাল
pas yourself. No innovative, no avenues. We should be creative. No, for example, we are relying on government job only. So to say, especially in regard to CADC, we are all relying, educated personnel are all relying on the job of which are employed by the government. So what I am saying here, what I want to convey my message to you all, we should create new avenues, some new innovative thoughts. And the challenges we meet, it should be dealt with self-determination and hard work. Hard work plus self-determination, dedication to Ketawami will be successful one day. There is a saying, if there is a will, there is a way. So my dear fellow freshers, I convey you this message to look upon the future and determine your own future. Our future, our nation. Finally, once again, I invite all the freshers to dedicate ourselves into a committed person in the interest of yourself, family, and the society, so that this very occasion serve and have a meaning or impact in our lives. By Allah, it's a amigo. আমি যাতে নিজতে পরিবারতে আমি খুব ভবিষ্যৎ মুরত পরিবার আমি লাগাম কম গমেদালে বুঝিলে নেলই with quality and value moral নেলই আমি ইয়ে করি. So with all these words, once again thank you all. Let's roll.
who John O'Donnell, guest of honor Dr. B. Chakma MOS, Chairman Kali Kumar Todongian, Deputy Chairman Vinamuni Chakma, special guests and all the delegates who came here for spending the precious time with us in this special occasion. At first, I will read out all the reports which was held in our 4th annual sport 2015. Number 1, Rosan Chakma stood first in 100-meter race from Samagri. Second goes to Sapan Chakma, stood second in 100-meter race, Samagri. Third, Susil Kanti Chakma stood third in 100-meter race from Samagri. Fourth, Anamika Chakma stood first in 100-meter race, Udaigiri. Fifth, Munmun Chakma stood second in 100-meter race from Samagri. Pusi Chakma stood third in 100-meter race, Samagri. Sopon Chakma first in 200-meter race, Samagri. Uttam Chakma second in 200-meter race, Samagri. Tina Kumar Chakma stood third in 200-meter race, Samagri. Kinna Kumar Chakma again stood third in 200-meter race from Samagri. Number 10 goes to Suraj Chakma stood first in high jump from Udaigiri. Katen Chakma stood second in high jump, Udaigiri. Deepak Chakma stood third in high jump, Udaigiri. Kalpana Chakma stood first in high jump, Udaigiri. Munmun Chakma she got third in high jump for Samagri, and previous one which I had said it was wrong. It was written that Kalpana Chakma stood second in high jump from Samagri. Suraj Chakma stood first long jump from Udaigiri. Katen Chakma stood second long jump, Udaigiri. Rosan Chakma stood first in a cockfight from Samagri. In Samagri, Sumit Chakma stood second, cockfight Samagri. Munmun Chakma stood first in the relay race from Samagri. Kalpana Chakma stood first, relay race Samagri. Rosan Chakma stood first, relay race Samagri. Katen Chakma in relay race stood second in from Udaigiri. Rajesh Chakma stood first, relay race Samagri. Zoyet Chakma stood second in relay race from Udaigiri. Anamika Chakma stood second in relay race Udaigiri. Dano Chakma stood second relay race Udaigiri. Kavita Chakma stood third in relay race Vijayagiri. Meko Chakma stood third relay race Vijayagiri. Sadak Chakma stood third relay race Vijayagiri. Amar Chakma stood third relay race Vijayagiri. Sobi Chakma stood first carom board single from Vijayagiri. Sadudan Tongtongil stood second carom board Vijayagiri. Jyotivikas Chakma stood third carom board single Udaigiri. Sobi Chakma
stood second from carom board double, Vijay Green. Keshav Chakma stood third in carom board double, Vijay Green. Sadudan Tongsunge stood third, carom board double, Vijay Green. Anamika Chakma stood first, carom board single, Uday Green. Vidyasri Tongsunge stood second, carom board single, Samag Green. Munmun Chakma stood third, carom board single, Samag Green. Anamika Chakma stood first in carom board double, Uday Green. Daruna Chakma stood first, carom board double, Uday Green. Visulata Tongsunge stood second, carom board double, Vijay Green. Janami Chakma stood second, carom board double, Vijay Green. Munmun Chakma stood third, carom board double, Samag Green. Vidyasri Tongsunge stood third, carom board double, Samag Green. Mukul Chakma stood first in chess from Uday Green. No, it is ranked second. Sorry. And first goes to Jyotirbikal Chakma in chess, Uday Green. Varun Bikal Chakma stood third in chess, Samag Green. Kavita Chakma stood first, chess, Chinese checker, Vijay Green. Namuna Chakma stood second, Chinese checker, Vijay Green. Munmun Chakma stood third, Chinese checker, Samag Green. Sumit Chakma stood first in arm wrestling, Samag Green. Sapara Chakma stood second in arm wrestling, Samag Green. Ripam Chakma stood third arm wrestling, Vijay Green. Kela Chakma. She's a girl, but don't think that she's weak. She's strong, and she stood first in arm wrestling. From Samag Green, Anamika Chakma stood second, arm wrestling, Uday Green. Risa Chakma stood third, arm wrestling, Vijay Green. Daruna Chakma stood for musical chair, Uday Green. Uzuni Chakma stood second, musical chair, Samag Green. Risa Chakma stood third, musical chair, Vijay Green. Anamika stood first in spoon race, Uday Green. Munmun Chakma stood second in spoon race, Samag Green. Kushi Chakma stood third, spoon race in Samag Green. Krishna Vikas Tongsunge stood first in speech, Vijay Green. Arun Diwan Chakma stood second, speech in Vijay Green. Daros Chakma stood third in speech, Uday Green. Frankie Chakma stood first in Goparamari from Vijay Green. Krishna Vikas Tongsunge stood second, Goparamari from Vijay Green. Gambhir Chakma stood second, Goparamari, Samag Green. Daro Chakma stood first in debate, Uday Green. Krishna Vikas Tongsunge second in debate, Vijay Green. Gambhir Chakma second in debate, Vijay Green. And Santu Chakma stood first in essay writing from Vijay Green. Risa Chakma stood second in essay writing, Vijay Green. Vidyasri Chakma stood third in essay writing from Samag Green. And now, major games. It is start from Damblora. First goes to Samag Green, second goes to Vijay Green, third goes to Uday Green. Tug of war. First goes to Samag Green, second goes to Vijay Green, and third goes to Uday Green. In football, first goes to Samag Green, second goes to Vijay Green, third goes to Uday Green. Volleyball, boys. First goes to Vijay Green, second goes to Samag Green, third goes to Uday Green. Riddles, first goes to Samag Green, second goes to Uday Green, third goes to Vijay Green. In quiz contest, first goes to Uday Green, second Samag Green, and third Vijay Green. Purana, first goes to Vijay Green, second Uday Green, third Samag Green. Gilehara, first goes to Uday Green, second Vijay Green, third Samag Green. Cricket, first goes to Vijay Green, second Uday Green, third Samag Green. Potihara, first in Potihara we have there is less participants, so we take only two groups. That is 2.2. And first prize goes to group 1, second prize goes to group
Group 2. In volleyball, so girls, as I have just said, we have less participants, so in there also we are divided into 2 groups, Group 1 and Group 2. And first goes to Group 1, second goes to Group 2. Now, I will read out the middle telling you. Udaygiri, gold, in gold, they got gold in 12. Silver 9, bronze 7. Samadri, gold 10, silver 11, bronze 15. Vijayagiri, gold 8, silver 10, bronze 8. And the champion house is Udaygiri, with gold 12, silver 9, bronze 7. Sorry all the participants, as I cannot call out one by one to take your prizes here. So instead, let me call out all the house leaders to take the certificate and the trophy. After that, you may kindly distribute the certificate to them. For this, may I request our guest of honor, Dr. B.D. Chakma, to come on the stage to distribute the certificate with his hand to the second runner-up. And the second runner-up goes to Vijayagiri. Vijayagiri house captain. Vijayagiri house captain. Okay. Vijayagiri. Thank you, Sir Chakma. Now, once again, may I request our guest of honor, Kali Kumar Tumsungye, Chairman, to give the first runner-up. And the first runner-up goes to Udaygiri. Udaygiri house captain. No, sorry, Samadri. Thank you to our chairman. Now for the champion house, let me request our guest of honor, Punamani Chakma, Deputy Chairman. And the champion house goes to Udaygiri. Champion house goes to Udaygiri. Champion house, leader, please come on the stage. Let's give a big hand to Udaygiri. Now, at last, for best boy and best girl, I want to request again our president himself to come on the stage and hand over the process to the
the best boy and best girl. Do you know who they are? Best boy and best girl? Anyone can say? Best boy. I think you are wrong. Best boy goes to Rosan Chakma from Samagri. Gold is 100 meter race, top 5 and relay race. And now, best girl. Can you guess? Yes, Anamika. Miss Anamika, please come on the stage and put your presents. She's the first in 100 meter race, first in high jump, cannonball double first, arm wrestling second, spoon race first, and relay race second. And for this, I have to request our advisor, Jyoti Vikas Chakma, to hand over the prizes. Thank you everyone and have a good day.
যে MCSU আয়োজন জনোর এই আরবুল্লাহ দিজের প্রেসার্স বিদর মাননীয় সভানানু সে লগে আর কোনো আমার লগে উপস্থিত নথিলেও যে আমার লগে ঘণ্টামূলতি সম্বল দেখি আমার বেতন দাবার করবা আমার ক্যাবিনেট মিনিস্টার দাঙ্গু জন রতুয়াং লিয়ানা সেই লগে আমার সাবমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর পদবীধারী আমার মাননীয় চেয়ারম্যান দাঙ্গু কালী কুমার বাবু তার কলিগস ডেপুটি চেয়ারম্যান কুঞ্জমণি বাবু টাউন প্ল্যানিং চেয়ারম্যান আমার অমিত বাবু সেই লগে আরো নানা জায়গায় দিচ্ছি আমার শ্রীনগর মেঘালয় সাফাই স্টুডেন্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আর তার সহকর্মী আমার সেই লগে শিলচরের বরাকবেলি সাফাই স্টুডেন্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আর তার সমাজসেবী লগে আমার এক রিসোর্স পার্সন প্লাস আমার এই আয়োজন জনোর মিজোরাম সাফাই স্টুডেন্ট ইউনিয়নের এডভাইজার আমার জ্যোতি বিকাশ বাবু আর সেই লগে আমার MCSUর প্রেসিডেন্ট আর তার ব্যাগ হাম্মু হাবিল সদস্যগুণ আর আমার এবছরতে যার বইদিনে এই সভাব আয়োজন করা হয়ে আমার হইপানার ফ্রেশার্স আর লগে নবপুরন ছাত্রছাত্রী আর ছাত্রছাত্রী গার্জিয়ান বামা আগ যেতে হব এই শুভ দিনত পুনরে মতর মানে পাত্র আর লগে হইপানা এই যে পালকন বুঝি আগে তবু যে হানে কোনো একে নাথে এবং তবে থেবার আগে যে মই তোমায় বুঝাই করি আমি এখান বিরাট গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম আমাকে ঘুরি বেলে হারাবাম যে নাই যে এই গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনত আমার স্মরণ করা উচিত যে নাহি গেলে অগাস্ট মাসর 7 তারিখ কমলানগরের যে দুর্ঘটনা হই এর একবারে যাদব পেয়ু এর পারে হিংসাত্মক হয়েছে লাইজরে বেড়া হই তবু সে লগাইছে আমার যে অকাল মৃত্যু হয়েছে বই অসময়ে যে মারা হচ্ছে আমার সেই গাবুচি আগস্ট এতে তার যাহাতে জীবন যাহাতে সুখে শান্তি আদায় হই যেহেতু ঠাই হই সেহেতু সুখে থকই আর উত্তর তার সুখ শান্তি বৃদ্ধিও এবং কম বংশত কম জায়গা জন্ম লুকই যেহেতু আমি বুদ্ধিস্ট হিসেবে পুনর্জন্ম মিচ্ছে করি সেনতে তার পরলৌকিক জীবন যাহাতে সুখে শান্তি আদায় হই সেনতে সে উদ্দেশ্য করি নেই এক পুনরে বুঝলি করি মই 1 মিনিট থেকে না দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশ্যে আমি 1 মিনিট নীরবতা পালন করিব তার পরলৌকিক জীবন সুখ শান্তি কামনা করি দেই তাই কোনো তার উদ্দেশ্যে প্রেয়ার 1 মিনিট আমি সুখ করিলে বুঝিব সো টাইম স্টার্টস নাও Sadhu, sadhu, sadhu. Relax. Freshers meet idol জনোর মিজোরাম সাফাই স্টুডেন্ট ইউনিয়নের এটি উপজের বিষয় গেলে বছরও itu মই যে গেস্ট অফ অনার হিসেবে তুমি যে মনে পাইতে ইউ গেলে আমার চিফ গেস্ট হলো আমার মিজোরামের অনারেবল স্পিকার দাঙ্গু হিপে বাবু তাই জিওলতে আমার এই সভাপত মুখ্য ডাঙর করবা হিসেবে আমার পূজন রতুয়াং লিয়ানা বাড়ি এই রকম কথাবার্তায় বধু যে সাফাও নবে বাড়ি যথেষ্ট খবর পাই তাই যে কথাগানি তাই তো হয়ে যাই মিজো দাদি হয়ে যাই আশা করো যে আয়োজন যেহেতু মিজোরামের ভিতরে বেকুন আগে
efficient ikun olode প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ কম্পিটিশনের যুগ হাতু নোনা কইবারে হাতু নোনা বেতলে সিগিবারে হাতু নোনা বেতল চাউরি বেবারে হাতু নোনা বে কম বিজনেস করিবারে এনি olode কান আজকাল যুগ টেকনোলজি যুগ olode কম্পিটিশন দেখা যায় সে মোতাবান্তে হই যায় ইয়ে ছাত্র ছাত্রী পোষাভাবে অনুনে বাইকনে তুমি আমার যে চিফ গেস্ট অল্প সময়তে আমার হোটেলেও এখানে শারীরিকভাবে অসুস্থ সিয়াটিকা রোগ বুয়ের আগের গিয়ে বুয়ের যে সাংমা উনরা হইতে নেই তাই ইয়ে চিফ গেস্ট হিসাবে যে সেনতে তাই হোটেলেও তার প্রতি মই মোর অশেষ ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যে আমার যে মূল্যবান কথা হইশুনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে এবং মিজোরামের নামি মানুষ হিসেবে কাজে নাও এই যে আমার প্রেসার্স মিট প্রেসার্স সুনোর দাঁড়িয়ে স্টেজত তারা সেলফ ইন্ট্রোডাকশন হইয়ে তারা এমিন লাইভর কথা অনেক হই গেল বছরত তুন এই বছরও যথেষ্ট ধরনের যে পোষাবাবু নির্জন তারা এই অবজেক্ট তারা এমিন লাইভ মোটামুটি বেকানি যিনি নাই চয়েস করছেন তারা খুব প্রশংসনীয় তেনতে প্রেসার সুন্দরে মই বুঝলি করিম তুমি যে সমনানি দেগর যে তোমার এমিন লাইফ জীবনত যা কিছু হবাতে সব সেনে যাহাতে ফুলফিল করিবার বারা করিলে তোমায় তুমি বুঝলি করিম একটাকে বক্সার হবাতে সেই একটাকে আমাদের বিজনেসম্যান হবাতে সর বিজনেসম্যান যে হবাতে সার তারে বুঝলি করিমি কুতুন্দরি কু হয় কোন না দে প্রেসার এই বিজনেসম্যান হবার হই যাইবি কাল তুমি ক্ষুদ্র পড়য় হ্যাঁ হ্যাঁ লাগে এজো সং no जो बहुत बছর হই 12 বছর না 12 13 আজ ন 18 বছর হলে তবে যে পারে ছাত্র হিসেবে 18 বছর হলে মানে তুই তো আমার কাই সেভিং একাউন্ট বলিবি যেটু কোনাই বসাবা আগে না তুই আগে ছাত্র না তুলিস এই লাইফ তো লোক করে বেজান মানে তুমি তুই ন দেও ছাত্র না না আগে আর তুলিস অবলাম the bank account hatuna tunagon agon atulu বহুত কম প্রায় সম্ভব অবলাম তেসেনাতে আজকাল যুগু ব্যাংক কিছু কর ব্যাংকিং সিস্টেম হইতে ইয়ে নল দেশে বিমো দা ব্যাংক অফ দাইতে হমর ও দাসে দাসে যে সেনাতে ব্যাংকর পাসবুক তা হতে তোমার এই যে যাই হোক স্পেশালি প্রেসার্স পারমাজে যে মৃত্যু আর সেনাতে স্পেশালি আগে তারা রূপে চৌরি নেই মুজি আগর কথা হবাতে সামর অনেক জনের অনেক কিছু এমি লাইভ আগে হই শুনি যে ইউ মাইটর হইতে আরম্ভ করি নেই বিজনেসম্যান হইতে আরম্ভ করি ডাক্তার হইতে আরম্ভ করি নেই মোটামুটি বালুক হবারাও ইঞ্জিনিয়ার হবারাও এর যে মানে নজর নঙ্গে উকিল হব করি নেই LLB বা LLB হারর উকিল হবার হারর যে নদিলু যেটুকু নাই ফিরিত পাত্রের ছাত্র ছাত্রী হইও ভাড়া তোমার LLB হবার নদিলু গেছি যদি হারর ঠাই দি হয় বা এবার হলে যাতে প্রজন্মর পোষাবা যারা একটু আয়োজনত পরিবেগে তারা বুঝলি করি আজকাল তো বলে যে আইনত সে লগে লগে LLB পরিবেতেও চেষ্টা করো LLB বা MLLB বা এই সব কিছু আইন বুঝিয়াছে আইনানো আজকাল দরকারই আইন জানিলে আগে যেমন পুলিশ তারওয়া ধরে দি একটু পুলিশ তারওয়া এরকম ধরান মানুষ টেকনোলজি ডেভেলপ না লগে লগে শিক্ষা দিকে উন্নতি না লগে লগে একটু পুলিশও হম ধরান ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও হম ধরান তা তো বলো তাই কোনো ব্যবস্থা বেজলতে যেহেতু আমার ভারত আন্দোলনে আইনগত দেশ ডেমোক্রেসির দেশ সেনতে দলতে আইনের যুদ্ধ আইন ঘুরে করি নেই অনেক কিছু করিবারে সমাজের যিনি নাই অরাজকতা দেশের জাতর যিনি নাই অরাজকতা সেনেরা ঠিক করিবে দেই মামলা মোকদ্দিমাত লড়িবে দেই জিতিবে দেই হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট সেই সমস্ত জায়গা নিয়ে হলতে মুক্তার উকিলরি কোনো আমার দরকারই সেনতে আমার পোষাবাবু নই তুমি হজেলি করিম সেনতে যারা ওকালতি করিবের দাও ব্যারিস্টারি করিবের দাও সে আইন ধরনের আমার সাংমা রাজা ব্যারিস্টার এই থাদকে করি নেই যদি হলজন ব্যারিস্টার যদি ওই বাড়ি দিয়ে হয় ইবে সাংমাতে খুঁজে মনি মুক্ত দক্ষে ভারতের সাংমা উন্নতে অববিলে নেই আশা করো সেনতে সেই উদ্দেশ্য বানিও সেই এমনি নাই পানিও আগে বাদে
জুমা বা দাওয়াল বুঝে নেই মানে তর হলো মাই কলম তর করে নেই লামে বেদে একটু নতুন ধরে আর ইয়ে নগর যে থর হি রুজি আগে থর লেগা গানে হতে কান তুই ওভার লই সতে হলো যে আরেক কান বিরেট করি কন্ট্রাডিক্টরি ইয়ে মত মনে হতে উকিল হবার আইন হলে মানে জুনো বুঝো মত মনে হতে ডাক্তার হবার বায়োলজি হলে জুনো বুঝো মত মনে হতে ইঞ্জিনিয়ার হবার অঙ্কর এপ্লাস বিহোল্ডিং স্কোয়ার ফর্মুলা না বুঝো সেটি এম ইন লাইফ নয় এম ইন লাইফ হলো এমন এমন উচিত যে এমন নাই তুই শোক পায় যে লেগাগান তুই নাই তো জীবন আনরে তুই প্রতিষ্ঠিত করিবে চায় এস্টাবলিশ করিবে চায় সে নরে হয় যে আসল এম ইন লাইফ তুই করে নেই যে লেগাগান শিখি নেই জীবন এস্টাবলিশ হতো সে নরে হয় যে এম ইন লাইফ যেটি নাই কোনো চায়না জাপান এই সমস্ত উন্নত জায়গানি উন্নতরের জন্য যিনি নাই চলে আমি বাম্মা উনি কি করি পৌঁছাবাগুলোরে কন্ডিশন করে দিই এটকে কন্ডিশন কোরআনে নহয় তবু করিবাতেছে ডাক্তার হবার মনে নহয় থাকবে তা বোঝা ওর ঘুরতে নেই তবু ডাক্তার মানে তো মনে হয় ইঞ্জিনিয়ার হবার বাম্মাগুলো তো মনে হয় তা হবই অঙ্ক ন বুঝি সমাজ সেবা হবার মনে হয় এক বাম্মা তুন তা হবই নৃত্য সামাজিক কাম করে মেট্রিক পাই করছে ধরে নেই 2-4 গুণ করে সিবেকা সোশিয়াল ওয়ার্কার হইনি অনুমানিব আজ সেনতে বর্তমান দলতে হসেলে তোমার রুচি সম্মত অনুসারে জীবনানীরা ঠিকতা এবং শ্রেণী লয় সমাজ চলল তোমার পরিবার চলল এবং লাইফ সিকিউর হতো সে ধরে হয়নি এম ইন লাইফ প্রপার এম ইন লাইফ আছে যে নাই জাপান আমেরিকা লন্ডন জিতু সে পোষাবা নিয়ে লেখাপড়া শিখুন শিখুনরলতে উদ্দেশ্য আনিছে তো করে তুলুন তারা মানে রুচি সম্মত অনুসারে তারা এম ইন লাইফ মানে করায়নি কিন্তু আমি কোনো ওই এয়ার কন্ডিশন তো কি আর গরম আবার ঠান্ডা করা নাবো এসে আজ ধরনের ওই দিয়ে আজ গরম আবার গরম ঠান্ডা নগরে নেই ঠান্ডা আবার ধরে ঠান্ডা গরম আনরে গরম মধ্যম রাজ্যে আনরে মধ্যম রাজ্যে করে নেই খুলি বাইলে মালেছে ধরে হয় যে আনকন্ডিশনাল এম ইন লাইফ তোমার জীবনত সে আজ ধরনের রুচি সম্মত অনুসারে লাইফ মানে এস্টাবলিশ করতা এসে নতে প্রেসার সুন্দর উদ্দেশ্য হলো মোর বুঝেলি তাই কোনো ছাত্র সংগঠনের ইউনিয়ন এই যে নহলেও করে এই যে ভারতের সাংমা ইতিহাস গোটা পৃথিবীর ইতিহাস গেল অগস্ট মাসের যে তারিখের কত নাগাদ এই কত নাগানোর পরিপ্রেক্ষিতে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হই জাতীয়ভাবে হলতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কম না হই অন্য জাতীয় একটু বাড়ি বাড়ি নেই এত থলে হই আমার ইমেজু মানে কাঁপানি দেব এত ইমেজ নষ্ট হই এ যাবৎ ইয়ান্য ধরনের ধ্বংস দিলাম আম ঘুরি বেচান গাড়ি গড় এখানো বাদ নেই ইয়ান্য ধরনের মানে এই হামানি হতে হতে হয়েছেই কি হয়তো আজাইও নগরী বা এটুকে ভবিষ্যতে ও করি নেই কি হয় নয়ও সেরকম যে আজ এনে পয়সা হতে হতে কি করি কম যাবে তো বিলে গুতাই খাবে তো গুতাই এনে সব কিছু হতে হতে হয়েছে পয়সা নতে স্পেশালি মই আমার আগজতে এত দুঃখ প্রকাশ করম হয়েছে 11 লাগছে অসময়ে যে মৃত্যু হয়ে গেল তাই অনা উচিত নয় ভবিষ্যতে যাতে দুঃখে ধরনের ঘটনা নয় যায় ব্যাক যে তুমি শিক্ষিত বসাবা জীবন আগ এই যে রাজনীতিবিদ আমি যারা আগে যাতে সে অন্য ধরনের আমার মধ্যে চাদর দেশের মধ্যে দেশের দেশ বিদেশে অন্য ধরনের অন্য ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা যাতে নহয় পারা ব্যাক ইয়ে আমার কামনা করা না উচিত এসে নদী বসাবা ছাত্র ছাত্রী এই বোন বসাবার লোক ব্যাক এজ কনস্ট্রাকটিভ ওয়ে কারণ যাতে গঠনমূলক
শিক্ষিকা umumnya আমার কাগজ চেয়ারম্যান সাহেব হয়ে যাই শিক্ষিকা নলতে ছাত্রতে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য এর যে এই সমস্ত সামাজিক খামানি যে করি সোশিয়াল অর্গানাইজেশন যে সালে নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন যে সালে ইয়া যে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এই সমস্ত এনে সালেতে হলতে এনে অবসর সময় যকে পড়াশোনা নকরি বেন্ডে হইতে আরম্ভ করে কলেজ থুময় সং বা স্কুলের সময় থুময় সং হলতে বইব সানা তা বেন্ডে অবসর সময় বা শনি রবিবারে ফ্রি টাইমত এই সমস্ত যে গঠনমূলক খামানি করি এই নিয়লতে জীবনত এখানে এখানে কামত লাগে সেনতে এই সমস্ত প্রোগ্রাম আনি করানা নিতান্তভাবে দরকারি এক সামাজিক মানব হিসেবে এক শিক্ষিত মানুষ হিসেবে বানা লেখাপড়া বুক ওয়ামনে আজকাল খেলে অনৈত জীবন ফলি লোয়ার সেনতে এই সাইডর খামানি সমাজের গঠনমূলক খামানি সমাজের মঙ্গলমূলক খামানি এনে করিবে এখানে খালি কোনো ইগুন ট্রেনিং সেন্টার যে বোঝাবাউনি নাচ চন্দি যে বোঝাবাউনি কমেডিতে গাদন দি যে বোঝাবাউনি গীত গাদন দি এনি হলতে এখানে কান তোমার শিখিবে স্টেজ প্ল্যাটফর্ম বছরে একবার তবে মুই বুঝলি ওর মধ্যে এই অন্য ধরনের প্ল্যাটফর্ম বানা বছরে একবার নগরীতে তুমি যদি তোমার মধ্যে অর্গানাইজ করি ভারতে হয় সকালে মানুষ উন্নরে ছাত্র ছাত্রী উন্নরে শিখিবে সুযোগ করতে পারবে ব্যাগ পুনে যে বানা হলম বাগে নেই পালা সেও দাঁড়ান অনেকে অনেকজনের অনেক মেধা আগে যেমন যে এক বই হলতে ব্যবসা করিব একটা ইও লাগে ইঞ্জিনিয়ার হবা একটা ইও লাগে ডাক্তার হবা একটা ইও এরকম লাগে IAS হবা বা পুলিশ অফিসার হবা তেনাতে ব্যাগ পুনে যে হলম বাগে নেই ভাই কোনো একটা নোদান বাগি গুনে হলম তো বাগে নেই সিউনি থালে মুড়ি জানা নাই নয় তারাতেও বই আগে এই অন্য ধরনের কালচারাল প্রোগ্রাম বাইকে নাচ গান যারা নাই রুচি আগে নাচ গানের প্রতি যারা নাই ইন্টারেস্ট আগে সিউনি নাচ গান বলিলে প্রফেশনাল সিঙ্গার প্রফেশনাল ড্যান্সার প্রফেশনাল কমেডিয়ান এনি অলতে এখানে কাশিকে না গেলে ভালো তো হিও জনি লিভারের নাম করে দলতে ফাসলা মিলই লতা মঙ্গেশকরের নাম করে দেখো লাভ লই হ্যাঁ অমিতাভ বচ্চনের নাম করে দে ডায়লগ কই ইনি কানে কান জিনিত রজনীকান্তের নাম করে দে স্টাইল এক কু সিগারেট স্টাইল নাম করে দে খাস করে তো করে মনে দেশে রজনীকান্ত সিগারেট খানা বুঝো তো মিঠুন চক্রবর্তী হিন্দিতে মাছ হই ডিস্কো বলে মাছ হয়ে যায় ডিস্কো ড্যান্সার তে হাজে সে নতে একজনের মেধা শক্তি একদমকে নয় একজনের রুচি একদমকে নয় হ্যাঁ হাজার আমি ঘুরে জানি লিও বেলু আগে অন্য নয় কমেডি দেখে জানি লিও বেলু আগে গীত গে জানি লিও বেলু আগে নাচে জানি লিও বেলু আগে অসম্ভব দলীয় লিও বেলু আগে ফিল্ম চান্দে এক দাঁড়িয়ে দেখো তো বাড়ি ও তার জন্য রুকি করি নেতে সেই রুকি করি ফিল্ম না হলো সিউনে হিতে সুযোগ পান অসম্ভব দলীয় নেতে সুযোগ পান দেন সব দেশে উদার ব্যাগ অতিরিক্ত সমাজ বার্তা যারে সেট পেলাই ভাই বেইবারা ইয়ে দলীয় লিও বেলু আগে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সে আজ আনন্দ বাকুনিও সাকা সুযোগ পান ফিল্ম সুযোগ পান অনেক কিছু সাথে মানবর জীবন আনন্দ এমন জীবন অনেক চুবরি টানো যায় সে নরে ব্যবহার করে জানা না লাগে নতে মই তোমায় যদি করে সেই সমস্ত জিনিস চাঁদিরা তুমি ধরে লই এসে যে লেগা মে দেখছো আগে ডিগ্রি বলো করে ডিগ্রি লগে লগে নিয়নতে সাইডর রোল এনি হয় আর বিয়ে ভাই করতেও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে পাতে হিন্দিও বলিব ইংরেজিও বলিব তো কমেডি জানতে হিন্দিও বলিব ইংরেজিও বলিব গান গে জানতেও বানাবিলে সাংবা গানকে বলাবো তো বলে ন হিন্দি গানও গে জানা বলিব আসামিজ গানও গে জানা বলিব আর সারে গামাগুন যে সিঙ্গারও নয় সারে গামাগুন আসামিজ গান হলে যারা প্রফেশনাল সিঙ্গার আসামিজ গানও গেছে জানিবে তামিল গানও গে জানিবে তেলেগু গানও গে জানিবে এতে সারে গামা অনুসারে গে পাতে এসে নতে তোমায় দলতে মর বুঝলি এই সমস্ত জিনিস জানিলে তুমি ব্যাগ শুনে আজিল করতাম ইয়ে নলতে মর তোমায় তো বুঝলি আজকাল হলতে আরো একটা বিশেষ করে আমার সাকমাউ লই মই চেন্নাই অভাব অনটন বা আমায় দু বাড়ি নিয়ে যে দেব সে নলতে ধর্মজ্ঞানের প্রতি ধর্মীয় ব্যাপারে ধর্মীয় আচার ব্যবহার ধর্মীয় চিন্তাধারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান এই সমস্ত জায়গা আমার যে পৌঁছাবা বাম্মা এগুন যাহাতে কোনে আদি আদরাতে করে নিয়ে ভগবান বুদ্ধ যেহেতু কেউ শিখে যাই যারা খ্রিস্টান যীশু খ্রিস্ট যেহেতু করে শিখে যাই যারা মুসলমান হজরত মোহাম্মদ জিঙে শিখে যাই ব্যাগ কোনে যা নীতি যা ধর্ম লইতে তিনি দেই আচার আচরণ করিলে সত্যিকারের ধার্মিক মানুষজনের অধর্ম মধ্যে যে তোরা নতে এনরে হয় মোরাল ডেভেলপমেন্ট
ইয়ানি एग्जांपल অনেক বার দং এবং দংমু সেনাতে যে নহম লামা হই যাব তা তোমারে মহজেলি করিবে ধর্মীয় অনুসারে যারা বুদ্ধিস্ট বৌদ্ধ ধর্ম ভালো যারা খ্রিস্টান তারা খ্রিস্টানিটি ভালো যারা হিন্দু তারা হিন্দু ধর্ম ভালো যারা জৈন ধর্ম অবলম্বী তারা জৈন ধর্ম ভালো কোনে যা ধর্ম লইতে যা বুঝিয়ে যা নীতি লইতে থেনিতে সমাজের মঙ্গল চিন্তা করা না পরিবারের মঙ্গল চিন্তা করা না ইয়ে শিক্ষিত মানুষের যে মূল ধারা এবং মূল নীতিগুলি নেই মই মনে করো তাছাড়া এই যে আমার চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের যে রেস্ট হাউস মাঝে মধ্যে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় পান্ডে দাগিয়ে এলেমালে তারারে আমি ফাং করি সেনাতে সে ফাং ছাত্রছাত্রী পোষাবা গার্জিয়ান যদি কোনাই আগে কাটলে গাঁৱলী যদি গম খেতি হয় বাইকুনে সাহায্য ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতো তুমি যোগদান করিবে চেষ্টা করছো এর নলতে মর কমাই বুঝলি এই কোনো ইংরেজিতে এখান আগে হেলথ ইজ ওয়েলথ এই শব্দ মানে স্বাস্থ্যই সম্পদ সেই সুখতেলে মানে বাগিবে কানি সুখ সেই দশু বলে মানে পড়াশুনাই অবাদ যায় তো পরিবারও নষ্ট হয় জীবনও নষ্ট হয় তাছাড়া স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সজাগ সচেতন থানা এর মধ্যে বাড়ি বাড়ি নেই দরকার হচ্ছে মিজোরামত ওভারঅল আমার মিজোরাম স্টেটের হেলথ স্ট্যাটাস যদি আমি সেই দি হয় আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা যদি আমি সেই দি হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক হচ্ছে ভারতের দ্বিতীয় পজিশন নাই তৃতীয় পজিশন সম্ভবত কোনো থার্ড পজিশন আগে মিজোরাম আন সে মধ্যে হলে হচ্ছে মিজোরামত আমার হতো কানে স্বাস্থ্যসম্মত যে অসুখ এই অসুখ কানে খুব ডেঞ্জারাস লেভেলে যদি হচ্ছে ওই যেমন এইডস মধ্যে দিয়ে আমি অ্যাসেম্বলি তো এমএলএ উনি একাম প্রতীকে হচ্ছে যে ব্যাগ উনি আমার এমএলএ দেখান নতুন 1 লক্ষ টিঙা এইডস কন্ট্রোলতে আমি দিবং করি নেই 40 এমএলএ 40 লক্ষ টিঙা মিজোরাম এইডস কন্ট্রোল করিবে আমি সিদ্ধান্ত লইয়ে এমএলএ দেখান নতুন 1 লক্ষ টিঙা দিবং করি তুমি সব একুন আকালি নতুয়াকে বুঝতে মিজোরাম শিক্ষিত হারে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পজিশন সেই জায়গা একশা নিতে মিজোরাম প্রথম হব একশা নিতে মিজোরাম সেকেন্ড হব থার্ড তিনের স্টেটের মধ্যে মিজোরাম হলে কোনো সেকেন্ড ফার্স্ট তিন নাগাল্যান্ড ভারবাগি কোনো সেকেন্ড মিজোরাম থার্ড কোনো মণিপুর হচ্ছে ওই ভারবাগ দেখা যায় যে জায়গাটা নাই আমি শিক্ষার দিক থেকে বাড়ি হইতে উন্নত লিটারেসি পার্সেন্টেজ 96 উপরে যে রেট সেই রেট যদি আন্য ধরনের স্বাস্থ্যসম্মত বেদি যে ডক্টর এনে উদুরে দিব এনে হলতে বাড়ির চিন্তার বিষয় হয়ে যায় সেনাতে এইডসের ব্যাপারে এনে হিতেই হয় পুতুন সাজুলি কন্যা আনে হাতুন সাজুলি পারে হিতে সাজুলি পারে এই সমস্ত জিনিস জানি কোনো নহ বলে মানে লম্বা হোক এবং শুনতেই হোক বেশ হবার লাগে এই জন্য যারা বুঝুন তারাই বহুবাতেছে সেনাতে আমার যে একটু ফার্স্ট সানডে আর থার্ড সানডে আমি যে একটু আয়োজন সোশিয়াল গ্যাদারিং করি আয়োজন চাকমার হাউস সেই সোশিয়াল গ্যাদারিং ছাত্রছাত্রী পৌঁছাবা এবং পরিবার তারে যারা আগ তারা উপযোগী করি সেই সোশিয়াল গ্যাদারিং গাঁৱলী যদি কম থাওয়াতে হয় ব্যাকুনে বাড়তে চেষ্টা করছি সিমনি আমি 1 সপ্তাহ আগে দিয়েছে এজেন্ডাও আমি ফিক্স করে দিই অমুক সপ্তাহ সানডে বোধ অমুক টপিক করে আমি কথাবার্তা হব এটা কি করি নেই আমার এই জায়গার এমসিএসইউ আমার সদস্য অংশ মিলে আমি সে করি ফার্স্ট সানডে আর থার্ড সানডে সেটা করি আমি সোশিয়াল গ্যাদারিংয়ের ব্যবস্থা করতে আমাদের আয়োজন চাকমা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আন্ডারে গোড়া বুঝির বিষয় এটা নিয়ে আমি হওয়ার বেঁধে সিবি অন্যদের রেজিস্টার্ড অর্গানাইজেশন আমার এই আয়োজন চাকমা উন্নতি সিবের ব্যানারে এই সোশিয়াল গ্যাদারিং মিলি বাড়ি বাড়ি বাড়িতে গময় তোমার জন্য তেমন বুঝলি এই ব্যাপারে ব্যাগ করে বুঝে যেত দেখা যায় এই যে শিক্ষার দিক থেকে যদি উন্নত হয়ে দিয়ে হয় কানের দিক থেকে আমার উন্নত হয়ে জানা উচিত কেন স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও আমার বাড়ির সচেতন হওয়া উচিত এবং পরিবারের ব্যাপারে বাড়ি বাড়িতে সচেতন হওয়া উচিত এই যে আরও একখান মই আমায় স্পেশালি কমলা নগর এলাকা এই জিনিস দেওয়া হয় যে নাই সোশিয়াল ইভিলস করে নে বই পানা বিলে মঠে গাঁজা এলো হিরোইন এলো দেন নাইট মিলেছে নয় বেহত তোমরা বিষাক্ত আমার ইয়ং জেনারেশন ধরে নষ্ট করে দেওয়ালতে আর্লি ম্যারেজ অল্প বয়সের ন্যাক মগ্ন না বাড়ি বাড়ি নে হতি ইয়েন বৈজ্ঞানিক নেইও হন ডাক্তার নেইও হন উদাহরণস্বরূপ থেনা বগরা বিগুন যদি বীজর তুলতে হয় আড়ি কেজি যদি সারাতে হয় বেজলে 1 পাবাও দিবে কে থেনা বগরা বিগুন নতুন যে বেগুন বেশি গুণ সারে বা সেই বেগুন সারাতুন যদি গুলো ধরন দেওয়া হয় সে
sigun back kun thena bora ba thena bora daga jumi biji jodi bijor tulo de hoy thena bora mukke jodi bijor tulo de hoy se mukke ga notun je mukke uni gilibe sigun lake খুব ল কোয়ালিটির মুখে বা ল কোয়ালিটির দাগা জমি বা ঠিক সে করে মানব জীবন তেও ইয়ে নলদা প্রযোজ্য অল্প সময়ে যদি মুখ ললে অল্প সময়ে যদি নেক ললে বগেলে সেই মানুষজনের পোষা বা হচ্ছে না যে বকে নিয়ে কোনো পারতে কি হয় 18 বছর নহলে বিয়ে করতে নেই হলে কিন্তু সাংমা জায়গা সাংগে প্রায় দাগন লিডারে ধরে দাগন ডাক্তারেও লোকেও দাগন সমাজত কহি না হলে সামান্য সিনে বলে যে মানুষ প্রায় দাগন পারাবাসে চাইলে মেলামি পানলিয়া মই জকে বাতা থেই হই সেলো বাতে এজন ভালো কোনে কিনি হলে সেইটা নো ববরে আর নো সামে হলে সেইটা গেলে মনবত নহলে হারাঙ্গ আশীর্বাদ নতুন গীতে মননে বাবু গেইবি মিলেবর বয়স বেজলে আমাদের 14 বছর মরদর বয়স আমাদের 16 বছর তা 14 বছর হচ্ছে মিলেরা যদি 16 বছর হচ্ছে মরদের লয় দিয়ে হয় শিবের ওইটা হি হব নবাজিবে সারবাই নগরিবে পোসাবা নলে বঙ্গু বা ইয়ানে বঙ্গু আজ বাগা থেকে বাগা নয় মেন্টালি বঙ্গু বা মেন্টালি ডিস্টার্ব মেন্টালি আন্ডার ডেভেলপ বা সে পোসাবা ওনে লেখাপড়া হম পারিবে সেনতে প্রাপ্ত বয়স্ক সময় উপযুক্ত বয়স্ক বয়সের সময় দলতে বোঝানা বড় না সেনাতে ছাত্র ছাত্রী অনুমতি চেয়ে ওদান হতে হারা লাঙ্গি নচু মুইও মুখলকে ডাক্তার নে দেলে ওগাতে এ তুমিও সে আনি ভাই কোন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ভালো কি ওই সাগরি ফেই গুঠে মুক্ত वाला মেগতে সকেনে বামাই কিছু হতান হয় বেয়ে ভিতো যে তাই কিছু হতান হয় দে আর নহলে মানে মরি কো হবি গান আগে দে সিবে যে শুনে তো ওর বহুত দিন পরে দে আবার ওই মন দুঃখী আমার সমাজের অনুসারে আমার জীবনের আমার লাইফ স্পান হলো দেখে বছর ডাক্তার হিসেবে যে নাই সার্ভে হচ্ছে আগে এবারে আমার লাইফ স্পান সামাও হলো দে 60 ইয়ার্স তাছে নতে মুসেন 15 বছর হইতে ভাগ হচ্ছো সাধারণত এই যেমন কই 2002 হইতে সাংমা যাওয়া দাওঙ্গে লুদু করে দেয় সে নতে মরিটানি এবারে হলো দে আমি 15 বছরে কাপড় বাগি 15 বছর এবারে 15 বছর কাপড় বাগি দি এনতে 15 বছরে হলো দে মনবিরি 20 বছরতে যেতে হলো দে মাটাবিরি 15 বছর মুখ ললে 5 বছরে ফেলেছিলে 3 বছর তে হাজে 3 পরে পরম পছন্দ করা না গঙ্গম স্কুলত পড়া না হেলার কথা না মাটাবিরি ধরে 20 বছর হচ্ছে নাতে মাটাবিরি 30 বছর থাঙেল বিরি ফৌজাবা ফালাতে মুখ পরে সোনা রূপ আদি কিনে দে দিন মজুরি হলে গরিব হবে বিল্ডিং আমলে গরিব হবে 350 টাকা ধরে জোগালি হলে গরিব হবে নলে মুখ পয়সা দি যাই দি সাইয়া হবে এসে নাতে 30 বছরে হাঙ্গেল বাগা দুপ গরিব হয় 30 বছর ধরে হাঙ্গেল বিরি 40 বছরে সাংমার তো দাগাও দাগে করোনা হয় 40 যে তো জীবন দেব এই 40 বছরে হলে আমার শক্তিরে ধরে অল্প বয়সের মুখ লই তো সে নাতে জাদি বুলো হই 40 বছরে হলে আমার শক্তিরে অদ কেনে হই আজ বানিয়ে ঠিক আছে হ্যাঁ আমার এটি কংগ্রেসের ইয়াগে দে কুমই আমাদের তার বয়স হলো 94 বছর ডেলি কংগ্রেস অফিসে দেছে ওদানি এত শীর্ষে যে এসব প্রেন্টিক আগে আমি অফিসারে লোতে দে এসব সঙ্গে দেখি কিন্তু আমার হলো দাঁড়িয়ে হেদ অদৌতি হেদ বছরে নাদিনও নচিনি পুদিনও নচিনি এই হেদ দলতে অদ 70 দলতে দুবু হাগড়াও দি আমার বহুত কলনার হাগড়া দিব উদ্যান দেব এই 70 দলতে 70 দুদি হলতে দুবু হাগড়া এই আজিত লুবই মাজরা আজি বছর হলে মানে একবারে মাজরাইও নতাই দিয়ে আসবি এনাতে তুমি এনালাইসিস করিস 15 বছর 20 বছর 30 বছর 40 বছর পঞ্চায়েত 70 আজি আমি মাজরা লুবই দিই এসে নিয়ে নবাতে অল্প বয়সে বোনো জানা বোনো না কমলানগর বাড়ি চলে আছে অল্প সময়ে মুখ লয় কবো সে কবো হচ্ছে মেট্রিক 3 বার করে কেদিনে ফেল হচ্ছে জীবন হচ্ছে ক্লাস 9 ও কবো বলে মানে ন বুঝে সেনি নবতা আগে লেখাপড়া শিখু ব্যাগ স্টাবলিশ সকেনেতে পাত্র চাই হচ্ছে লাগিলে কই হুলি বুঙায় সোশিয়াল মিডিয়ায় কিন্তু আমার ভালো সোশিয়াল মিডিয়া সকে হলো নেক সাই মুখ সাই করে দেখবো হোয়াটসঅ্যাপ সোশিয়াল মিডিয়া হইলো সে তো ঠিক হবো তবে সো এলিজিবল হওয়াতে হলতে সাগরি বাবরি লেখাপড়া শিখে
ইয়ান তোমার খুঁজেলি দে তাই কোনো নহমার বহুত লম্বা নেওয়াতে যে আরো অনেক কিছু প্রোগ্রাম আগে আমি প্রায় বিঞ্জতুন ধরে বসি আগে তবে বেগ যারা দিয়ে মই তোমায় হজলি করি তো কানি আমার কমন ইস্যু কমন ওয়েলফেয়ার ইস্যু আমার জাততে আমার রাজ্যতে আমার এলাকাতে সেই কমন ইস্যুগুলো যদি নাহি আমার ব্যাক কোনো ছাত্র উন্নয়ন দরকার লিডার উন্নয়ন দরকার সাবরিমূলা উন্নয়ন দরকার সেই সমস্ত ইস্যুগুলি ব্যাক কোনো তুলি ধরে সেনর দারু দোকানা সেনর প্রতিকার দোকানা সেনর রিমেডি দোকানা রিমেডিয়াল মেসার্স দেখা যায় সে গরিবেতে যে মূল্যে যে করে নেই হওয়ার এ যাবত ওয়াইসে উনি ন হ এমসিএসি উনি ন জাতি মুখ নলয়ু জাতি নেই নলয়ু দেন রাইট নজুম এনি ন হই এনি এ যাব কোন হওয়া দে উনি একটু আগে হই এডুকেশন তো লাগাইও সাইড বাই সাইড এই সমস্ত সোশিয়াল ইভিলস যেনি নাই আগে সমাজের যে করে নাই ক্ষতি করার যে জিনিস জানি সেই লগে লগে সিগরে প্ল্যাটফর্ম ফেলে সেনি ব্যাপারেও তুমি একেনা কেনা সজাগ সচেতনতা এগুলো অল্প হয়েছে নলো না দুই হলো লেখাপড়া তোলে তাহলে শিখে না তিন হলো যে সমাজের যে দিনাই নেশা দ্রব্য আগে সেনি সেবন করা না যে সে লগে আরো আমার দোকানে গ্লোবাল ইস্যু যেটি নাই আগে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয় পৃথিবী গান যে দিন দিন গরম হয়ে উঠে আগে যে লুংলি আজ হলে তো ঠান্ডা এলো কোনো এত গরম হয়েছে এই দুইও এসি চালাবরে ফ্যান চালাবরে দেখা যাচ্ছে নতে সেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং হিতে হয় এই সমস্ত ইস্যু নিয়ে ছাত্রও নিয়ে বুঝাই দিত আমি বুঝাই দিতাম যারা বুঝি আগে দিয়ে আমার মূলত হচ্ছে যে বই জীবন নেলে যা শিখে ফল নসি দিতে তো লেসিকে এই কোনো বই এক তালে শিখবই নয় তোমার বই এক তালে আমার মনে বই বাদল অযত আমার ঘুরাই চলিল আচার খাইল মহারানী ভিতরে ইংরাজে অধীশ্বরী ভারতের সম্রাট গেছিলেন একবারে এলমাতা জন্ম হইতে হয় এই কোনো বই এত মেজর কৰিবলৈ নয় সে নতে মোরাল এডুকেশন না কোনো মেডিসিন যেই হই স্বামী বিবেকানন্দর জীবনী ভগবান বুদ্ধর জীবনী যীশু খ্রিস্টর জীবনী মহাদেবর জীবনী ব্যাগ ঘুরিবে লিও কোনো নেই আমার মনে ঘুরিবে দিয়ে নতে সেই সমস্ত মোরাল টিচিং যেটি নাই আগে সে নিয়েও শিখিবি এনে হলো তোমার তোমায় যে মই বজলি করি তাই চাং সেই লগে বিশেষ করে নেই গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ব্যাপারে যার জঙ্গল নষ্ট নকরা না এনি কাউন্সিলর কই দেন বাড়ি করে মারাত্মক জিনিস আগে এনি হচ্ছে নতে ছাত্র নইতো মই বজলি করার মধ্যে তোকে সাংমা কাউন্সিল তুমি বারত তুনছে বা সিধুধান্তে বসাবা তুমি হুড়ি গান শুনে জিদ্দুর থুরব তুমি বারত তুনছে যদি একান গমতা হলে একান কথা তুমি থুরব এতে তুমি সে গেলে মানে সেই সমস্ত কথা নিয়ে যার জঙ্গল তলে তালে রক্ষে করা না নলাকে করি নেই টাঙা নদে না যত পাইছি গেলে নজানা যে যারা নিয়ে বাজে সে টাঙা দিলে সুর হনু মারা না কুড়িং হনু মারা না হই এই সমস্ত তুমি যদি শিখে দিবার ওই দি হয় অনেক বুঝিবেন যেহেতু তুমি বাইরের দুনিয়া লই তোমার এখান যোগাযোগ হই সে নতে তোমার ভোটানের মূল্য আগে এসে মূল্য নিয়ে তুমি সিধু জেনে সৎ ব্যবহার করিবে হয় এর তোমায় দলতে খুঁজে নি লাস্টে দিয়ে অলদে কোনো বানার লেখা নয় কোনো অলদে ব্যাগ কিছু বিজ্ঞানের যুগ হয়েছে আলট্রা মডার্ন যুগ আগে তো মডার্ন যুগ হয়েছে কোনো অলদে একদম আলট্রা মডার্ন কোনো মোটামুটি বুদ্ধি নথেলে টেকনোলজি নথেলে বাজি বেঁচে নিয়ে সে নতে তিনটি জিনিস যে নাই আমি ট্যালেন্ট হই যে নাই আমি টেকনোলজি হই যে নাই আমি টেকনিক হই সে নতে ট্যালেন্ট টেকনিক টেকনোলজি এই তিনের জিনিস ব্যবহার করে ঘুরে যাতে তোমার জীবন আনিয়ে তুমি সুস্থ সবল এবং সমাজের এক রেসপন্সিবল সিটিজেন হিসেবে গড়ে তুলিবার করিলে তোমায় অলতে বুঝে কোনো অলতে টেকনোলজির যুগ কিন্তু এই যাবত আমি টেকনোলজি আনলে এমনভাবে বজম করিলে ব্যবহার করি এতে যে দুঃখ নাই হোয়াটসঅ্যাপ সেই ফেসবুক সেই মধ্যে দিয়ে টিচার্স ডে সেপ্টেম্বর 5 তারিখ কমলা নগর কলেজের এই ঘটনা মিলে এমনভাবে সোশ্যাল মিডিয়া সরে তো ফেসবুক এমনি তো তবু হোয়াটসঅ্যাপ বলে কেনা কিছুটা লিমিটেশন খায় ফেসবুকত এমনভাবে ফোন লাইক করে বেড়া যেদিন নাই চাঁদতে লাইক করে বেড়া ইজ্জত যায় মান যায় সম্মান যায় না খাওয়া যায় হান খাওয়া যায় সেটি সত্য হলে সোশ্যাল মিডিয়া নদী দি ক্ষতি করে বুঝছো তো যারা ফেসবুক হিনে বাবু মিশে হলে তো আরো অপরাধ
নাতে সোশ্যাল মিডিয়ার ভারি করে নেই চিন্তে করে নে ব্যবহার করতো এই নলতে তোমায় তোমার বুঝিনি চিনে বাড়ি যেত লাজে মুইয়া করে দিলি তো সেই জায়গায় সে ধরনের মানে ফেসবুক হচ্ছে মন্তব্য নেই যাদবতে ক্ষতি অন্য যাদবতে বলে অন্য কোন আসেনি ক্ষতি করে দেয় বুঝে পারতে চেষ্টা করে না ভিতরে ফোন করে নিয়ে হলে বা টেলিগ্রাম মারি নিয়ে হলে বা মানুষ ফাটে নিয়ে হলে সে নিয়ে এখান সমঝোতা করিবেতে কারেক্টিভ মেসেজ লোবাতে সে নিয়ে সুযোগ দিয়ে না উচিত সে তো করে সোশ্যাল মিডিয়া নদিনে বাড়ি করে নেই লাইক করে করা হয় এনাতে বাইবল লাস্টে দিই কোনো তোমার এডুকেশন রিপোর্ট তোমার অ্যাক্টিভিটিস রিপোর্ট ব্যাগ খানি মুই ভেইও এনি হলো বাড়ি করে নেই বলে তাহলে বুদ্ধি নেই তুমি সেনে হামত লাগো লেখা গান হলো তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য সেই লেখা গানের লগে লগে এই যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেই স্কিল ডেভেলপমেন্ট উপরে তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডে জোর দিবে মেন হলো ডিগ্রি লাগে সে পরে দিয়ে হলো সাইড রোল সাইড অ্যাক্টিভিটিস যে অ্যাক্টিভিটিস জানি নাই তোমার মেন জীবনত হামত লাগিব সেই সমস্ত জিনিস জানি এমন লেখা শিখবো যে লেখা গান হামত লাগে এমন লেখা নশিখবো যে লেখা গান নাই হামত লাগে এমন লেখা নশিখবো যে লেখা গানে নাই বাম্মা উনরে উত্তেজিত করে নেই তুলি বাম্মা উনরে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে নেই তুলি এম এ ভাই করছো সাউরি নেই বিএ ভাই করছো সাউরি নেই দরখাস্ত লেখ হলে লিখিনো জানো তিননো ইলেকশন এমন ভাবে দাঁড়িয়েও বারাতি ধরে জন্ম হবে রাং সাজে বছর বাম হবে রাং ঠেকা বাম তুই বাম বেরিয়েও এমএলএ ইলেকশন তার এমপি ইলেকশন 300 দরখাস্ত পর্যন্ত হিওই মাগন আইওয়াই হিওই মাগন বুড়ো দিঙা হিওই মাগন গড় ব্রিজে দিঙা হিওই মাগন ব্রিজ হিওই মাগন স্কুল ব্যাগ কিছু প্রায় 300 দরখাস্ত এমপি ইলেকশন আর এমএলএ ইলেকশনে পড়ছে কি সিদ্ধুর সে লোকের দরখাস্ত কেনা বাজি লইবারে বারা হাচ্ছিন্ন নবেনু যে আদামত যে মানুষজন নাই দরখাস্ত লিখে দেয় তার মানে সিবে আমাকে বেতন লেখাবার মানুষজন লিখি জিবে কার লেখাবার লিখে জানে সিবে তো দরখাস্ত লেখা জানে ও এফআইআর লেখা হলে সিবে দুজান একা ছুটি অ্যাপ্লাই করে দিতে হলে সিবে দুজান দেয় তে সিবে যদি সে দেখতে পারি নেট লেগে দেয় ওই বাকি উন্নত হবে তাই হবো হাজে সেই ধরনের যদি আমি লেখাপড়া শিখে দিই হয় সেই ডিগ্রি উন্নত হি উই আনএমপ্লয়েবল ডিগ্রি আমার শিখেছে বুঝতে পারা এসে আনএমপ্লয়েবল ডিগ্রি তুমি নববারা করে দেয় শিখুন জিনিস জানি আগে শিখু হ্যাঁ আমার জিনিস জানি শিখে উচ্চ হতে দরকার তো হিগেরি লাগে সে শিখু হ্যাঁ স্কুলত তো ফ্যাক্টরি হইতে হেতু করে নিয়ে যাবো বই মাটা ভাঙলে ছাত্র হেতু করে লিখি বসিয়ে কোনো লিখি তো জানি নেই হাই স্কুল মিডিল স্কুল পড়ান দেয় উনি লিখি জানে না উচিত হাজে সেই সমস্ত জিনিস জানি কোনো পোষাবা উনরে তোমার জীবন নাই পোষাবা হন গুরবে না হন জীবনরে সেই সমস্ত জিনিস জানি শিখে দিই বানানি না যে বলং মাদেলং করিলং ফার্স্ট ডিভিশন ডিস্টিংশনে ফাইট করলাম দরকার তো লেখা হলে নেই কম্পিটিশন এক্সাম হলে নেই শ্রেণী নহচ্ছু শ্রেণী লহলতে ফেতক পাক নধরিব এসনতে মই তোমায় বুঝলি করিম এমন লেখা শিখো কোনো হলতে গ্লোবেলাইজ বিশেষ করে আমার সাংমা বহু মই বাড়ির প্রশংসা নকরি নেই নবারো ভাষা দি উনো নেই দি হিন্দি হলে আচ্ছা বাংলা হলে আচ্ছা ইংরেজি হলে আচ্ছা আসামিজ হয়ে কাউকে জানি মাল্টিলিঙ্গুয়াল এই হলতে যাদবকে আমি পালক কানি জানি কিন্তু জানিলে এবিসিডি লিখি জানেন দেখুন নিও বিএসএফ বয়া কান দেখুন এক করে আমার তো মেটিনি জানেন না এনাতে এই দুই অফিসার নিয়ে আমারও প্রশংসা করে তুমি এত মানে বাসায় বুধু বাড়িতে গেলে মানে তো বহুত সুবিধি হয় বাড়িতে গেলে বিরে করি নিয়ে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় আমার 12 মানে চুন্দো কিন্তু ইতে তো সেই এসে নতে বাড়িতে ইয়ে পারে তো আমি লিমিটেশন আন পারে তো বাড়িতে যে নিজে বানা মিজোরাম ভিতরে নয় বানা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ভিতরে নয় বানা নর্থ ইস্টের ভিতরে নয় বোধা ভারত যত নাই এসপি ফেসিলিটি আগে আমার নর্থ ইস্টের ফেসিলিটি আগে সেই ফেসিলিটি নিয়ে সঙ্গে অ্যাভেল করিবে যে সুযোগ আগে যে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ইউনিয়নের রাজাবরং জিবে নাই নৌকটি ফর্ম করিবে যায় তোমার এন হুজলি করিবে আমি যে ইয়ে তো ভালো ছাত্র ছাত্রী ছু তারা হুজলি করি আইএস কোচিং সেন্টার যদি তুমি হুলোতে হয় দিল্লি টু আমার কাই করে নে আমার লাগিবে আদরবাজার বয়স করতে নয় হয় আদরব বাদে বাদে জীবনের নাই অ্যান্টিসিডেন্ট দৌড় জীবনের নাই একাডেমিক রেকর্ড দৌড় জীবনের নাই ক্যারেক্টার দৌড় জীবনের নাই আচার ব্যবহার দৌড় ভদ্র নম্র লেখাপড়ার ধর্ম
তারা বিরে করে ফরেনার পর্যন্ত যাত আমেরিকা লন্ডনই কোনো তারা থেকে কথা দই কিন্তু মিজোরামত আমার বিদেশ চলে মালয়েশিয়া সংখ্যা বানা দুজন যায় বাংলাদেশ অনেক পোষাবা এই যে লন্ডন আমেরিকা সিঙ্গাপুর অনেক কিছু জায়গা তাহলে গেলে আর কলিকাতা যে একো পোষা লাভ পেলে মধ্যে কোরিয়া চাকরি করে লই দিতে সিবেতে অরুণাচলত এনতে আমি মিজোরাম ভ্রমণ এত সিগম গন্ডিবিদির আগে সে ধরে আমি ফাটি ফেলে নেবেলে আমার হরাইজনা আমার এম এন লাইফ এম এন অবজেক্ট সে ডাঙর করে নেই অন্যান্য জায়গাতো বিদেশত ভারতত ন্যাশনাল লেভেলত ইন্টারন্যাশনাল লেভেলত কাম থুবে চাকরি থুবে সে নিচিকি ব্যক্তি সে সুযোগখানি বেবাদ স্কিল ডেভেলপমেন্ট হামত পদু হামত যদি পদু হইতে হয় চাকরির অভাব নেই টিঙা বইয়ের অভাব নেই এনাতে ইটোর পর্যন্ত হলেই হয় বাকি ব্যাগখুনি সুখে থাকক এবং শিলংত আজাও রঙে যাতে 20 তারিখ এই মাসত সিধু আর ফ্রেশার্স মিট আগে শুধু চেম করিলে ওটা দম শুধু ইটো নাইজল নতুন যারা যারা ভারত যে বাদে চেষ্টা করে এটা করে দেই মাঝে মধ্যে লাভ পাবি হলে মানে বাড়ি কম লাগে মনে হতা হবলো করিবার কনস্ট্রাকটিভ ওপিনিয়ন দিয়ে করিবার এতে সমাজের যেনি নাই বসং সেদিরাই করে দূর করিবার যায় যেনি নাই গম সেদিরে আরো এটু করে গম করে তুলিবার যায় এনি চিন্তা করি পারিবে এনি হলো দেখানি কান প্ল্যাটফর্ম এসনতে হজলি করি ইয়ার যে প্ল্যাটফর্ম যদি হয় দি হয় গার্জিয়ান নয় দি হজলি ছাত্র ছাত্রী নয় দি হজলি কত কত বেঞ্জে দি বড় খুব কমে লাগ ইকুন নগরাই হল বুঝছি ধন্যবাদ ভাই কোনরে এটু কি করি নেই সম্বল করে আমার পোষাবা অনুরূপ চলি হতে পারা তাই ভাই কোনর মঙ্গল কামনা করি নেই তাহলে ফুঙ্গলি লোক ভাই
MCSU Aizon Donor Pressar Midur Belia Madanor Bekunora Siji Fatu Trujana Motorabatu Potom Surman Goza Amar Ejiyut Rewantung Tangan Borba Honorable Pu John Proklum and Honorable Minister Guest of Honor Dangu Dr. Bidi Chakma Honorable Minister of State Arsenal Surman Janangui Amar Surmanito Chairman Dangu Kekatong Sungja Ar Morsumachi Dangu Obed Kumar Chakma Chairman Town Planning Committee TIJ Yot Boye Jidukun Satro Satri Gantian Tararayo Boy Surman Goza Loge Morhoy Peye Satro Satri Be Golakum TIJ Morloda Yot এই পানা পাহলানো দি নম্বর দ্বিতীয়বার হইয়া এর আগেটি মই জুলাই মাস 9 তারিখ 2011 ইংরেজি প্রথম ইয়ত আমার ইয়ত কংগ্রেসর কনভেনশনে গিয়ে সবকে একবার মই ইয়ত সুযোগ পেয়েও মোদা হবার সবকে তবে এটা করে আমার সাংমা ছাত্রছাত্রী তথা গার্জিয়ান অবেলা সেদিকে তারা মনে হলে নিজেও তাদের এক্সাম দেয় নলে ইংরেজি দেয় কিন্তু হতে গেলে ইংরেজি দিয়েও মন লেখানো হল তার নিজেও তাদেরও লেখানো হল লেখাবার নয় উলিয়া তা পয়সা মা দিও হবে সেটাই তাছাড়া চলাবার দ্বিতীয়বার মা দিও দাও না তা মই প্রথম এই যে জিবে তারা জেনারেল সেক্রেটারি রিপোর্টে সে নাউরে কেনা রুমে ইয়েবতানি বাতেছে ক্লাস 10 ফাইটের জন্য সারা মিজোরামত তো গেলে বারবার পরীক্ষা দিলে দি ফাইট উনে তো তারপরে যে ক্লাস 12 পর 260 বিয়া 33 এমএ আর তারপরে দিয়ে আর টেকনিক্যাল লাইনত গেন্দা আদেজন কাস্টমার মধ্যে দি বাজি তুলিয়ে ছাত্র লাগালবে মই যেন পেয়ো তারা যেন রেজাল্ট মই 6 জন বাইকরি বাজি তুলিও যে ছাত্র উনি 20 জনে বাইকজন 6 জনে ক্লাস 10 কাস্টমার মধ্যে দি মনে হলো আমার কোনা নরক লিখো এলো দানগুবি সুনিতা জি মনে হয় তা 500 ছাত্র বা 500 লেটার পে নেবে 500 তা মই এসব কাজুরি প্রশ্ন করি যে গরিবাতে সাল মোর হইপিয়ে ছাত্র ছাত্রী নজিদু গেলা বছর 519 জন 500 ক্লাস 10 11 500 244 বিএ 500 33 তা ইতমাই 500 ভাই বা বলি নাই মই কার মই তোমার প্রশ্ন করো ইতমাই 500 ভাই না মানে বা নেক্সট ইয়ার ছাত্র ছাত্রী বে উন্নত মনে করেন আমার কাছে দিন ধরে রাইছি বহু আশা করেন নেই আমার কাছে আমার পয়সা নেই সাহায্য না তোলা পাই নেই তার হইছ ধন্যবাদ তোমার মন্ত্র ধন্যবাদ আসলে এই যে আমার এই যেটুকুন আমার বক্তা হয়েছিল ব্যাগ বক্তা উনি এডুকেশন নৌকরি তোমার মডেল এডুকেশন নৌকরি ব্যাকচারে হয়েছিল তাছাড়া একটা করি মই হচ্ছে যে ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া করে আমার অনারেবল মিনিস্টার ডক্টর স্যার একেবারে তাই ধরছে এর আগে দিন গেলে নামক বিশেষ করে মনে হচ্ছে কেবল চালু হয়েছে আমার সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক তাই কোনো হোয়াটসঅ্যাপ এসে বই পরে পরে টেলিগ্রাম এসে বই তার সাথে এমন ধরনের বই লেগন ফেসবুক মোটামুটি আন্দাজ করে মনে হয় কান দলীয় খবর পাবি এবার করি নেই কত কারে আন্দাজ
করে সোশ্যাল মিডিয়া সারস যে আমার একনা আগে আমার সম্মানিত গেস্ট অফ অনার ডাক্তার ডক্টর মিনিস্টার হয়েছে কমলা নম্বর টিচার যে ঘটনা নবী তার সাথে এই কোনো সেই জিনিসটা নেই কোনো আমার বিষয়গুলি অ্যাওয়ারনেস না আনিবাই বলে একমাত্র আমার ছাত্রছাত্রী বেই বলুন তার কারণ যারা লেখাপড়া শিক্ষক যারা এগো ইচ্ছে থাওনা মন্ত্রে দেশে বিদেশে যারা পড়াশোনা করো একমাত্র তুমি সোশ্যাল মিডিয়ার এই জিনিস তুমি হওয়ার পর বাকি যারা কাপ্য সাহরে বিক্রি করত তারাই কাপ্য হওয়ার বাদ কিন্তু যেটুকুন আমার যে যারা দিন মজুরি ফেট মজুরি করে বাদ দিয়ে এখন তারা এই সোশ্যাল মিডিয়া জিনিস এই জিনিস এবং তারা মোবাইলও ভোগা হওয়ার জন্য সেটাকে সময় নোহা দেয় গতিকে যেন তেওঁলোকে সোশ্যাল মিডিয়া একমাত্র তোমার বলি তার সাথে আমার বুঝলি হলে যে সত্য যে মিডিয়া গান শারীরিক যে আমার যাদর দেশের উন্নতি হয়ে পারে কনস্ট্রাকটিভ হয়ে পারে সে নবী বিষয়গুলি বরদিনা সে নবী বাইকগুলি আদত না যেহেতু আমি যদি মিশে মিশে উঠে হই গেলে তামত অনেকবার দেখাছি মই একেটাও নিজের খানি দূরি পেরেছি গেলে তামত নাংনি তবে নাগান আগে খবর নামিয়ে মানল না তাঙ্গু কালি কুমার কুম সঙ্গে করে সিয়া দিজিগান আদলে আগে itu pun sang masa nabi ekor itu nunggu siam কিন্তু মোর কথা বলতেই একান করে কথা বলতেছা যে মানুষ কমে বললে নিজের যাত্রা নিজের দায়িত্বরে আগে আগে নিজে ভাইব সে মানুষের মানা না উচিত সে মানুষের ডাঙর পদবী বোঝানো উচিত তার সাথে তেওঁলোকে আন্দাই ধরলে হন টংটংগি বা মিসাংমা সেটা মনোভাব মানি নি মই হওয়ার সাংগা বলে বা উনি যে মানুষ আমার দেশতে যাদতে যে মানুষ সুবিধা হব যে মানুষ আমার উপযুক্ত হব সে মানুষরা গম পদবী বোঝেনে যে আমার দেখছান যাত্রা আঁকে নিছে না সেটা তেওঁলোকে মই যে বিষয়গুলি এই থ্রুদি মই এটা করে বুঝলি বারবার আগে যাব আমার পরিবেশ ছাত্রছাত্রী ভাই বলুন যে বানাইও নয় আমার বরাকলি সাকমা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন অফ একজন মেঘালয় সাকমা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন অফ একজন সরি তবে কেনা ভাই তোমার অ্যাড্রেস করি ভাই কারণ রইব এসন অফ মই তারাই দিও যে আর মানাসি দুদিনে নয় দিল্লি সাকমা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন আগে প্রত্যেক স্টুডেন্ট মনে হয় প্রায় সাকমা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন ইকো করে রয়েছে বই কমিশন অফ ব্যাগ আমার জিদু আমার সরকার ভাই আগত শিক্ষণ শুধু যারা এসে শিক্ষিত মহলত গড়ে উঠি যারা আমার ভবিষ্যৎ এই দায়িত্বান এই জাতুর নেতৃত্ব দিবাকি এই দায়িত্বরা তারা আদর বাকি এই দায়িত্বান তারা সাথে বাকি এই দায়িত্বরা আগত উন্নতি করি বাকি এসে ছাত্র সূত্রে যারা কে বিরোধী বেশি করে তোমার এসে ফসলি গান তবে মই একেনা বলি এই কানি দিবে দেশে এই যে দোকানে আমি কালচারাল আইটেম অথবা প্রোগ্রাম সেবা সব একান করি মই বাহবাদ আমার ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা যারা প্রথম জুবি চাকমা তাই পুস্তিকা দেন দেখি দেন চোদ্দ আশা নেই কিন্তু তবু তার নারবাই নয় গতিকে সে মই স্টেজ ফ্রি গানরা বাহবাদ মতো তা সেগুলো যেমন মিলে এই UCFC ইউনাইটেড চাকমা ফুটবল ক্লাব তারা যে দায়িত্ব তুমি তারারও নাচে নাচে গান থাকর কি তা শোধ তারা যে ওর নন সেটা তুমি তারাই মই মাত্র বাতুন বাউপাদু তার কারণ এগুলো আজকাল আমার সাংমা প্রসভা যারা ছাত্রছাত্রী সে স্টেজ ফ্রি দিচ্ছেন এবং যে তারা মনে থাকে
sian provide dilibar asalote moi educational belai unnয়ন belai hwate nose onekjone hoijium doi moi mohokar sai koribar agedi ekkan boli hwate sebelode jen ekna agedi amar UCFC jibe announcer amar judi ebi pamoi di hoy councilor trabotun sedokte sahajo sokol log unono deda তবে আমি এর মনে করি আজ পর্যন্ত সাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর যে কোনো জায়গাতুন যদি সাহায্য সম্বল পান সামনে হয় যে তখন পারে আজ পর্যন্ত সাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে উন্নয়ন করে কিন্তু তবে তারা যে তখন জানবে তার সে তখন দিয়ে পারে মজাই দিয়ে তাছাড়াতে বইয়ারবার যে এই আইজল সাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন জোনাল প্রেসিডেন্ট তার কলিগ অর্গানাইজিং কমিটি ব্যাকুনরা মতরাবতুন আর একবার ফাত্র দুবার ধন্যবাদ জানিয়ে মো বাদি হোদারা নিয়ে তুজে ব্যাকুনরা ফাত্র Most respected Honorable Chief Guest, Pujan Rotamilana, Guest of Honor, Dr. B.D. Chakma, Minister of State,
Chairman Kalikumar Tangsungi, Chakma Autonomous District Council, representative from different student association and organization, and special invited family, of course, to one and all. Just apology that to bear with me few minutes that I'm going to speak my own Chakma language. Please bear with me few minutes. Before that, I have a simple gift to the President of Mizoram Chakma Student Union. To receive that, I will call on the stage Mr. Suborna Chakma to come with the gift, and I'd like to present that to the President of Aizawl Chakma Student Union, Mr. Kiradal, please. তারপরে মই হজলে ঘুরি দিবি মিলে সব নাচন দেন এই বেজর আগাজর তারাগুন নাইস থেকে ঘুরি কামনে নাচন ঘুরিবে লগই হয়তো সে নই পারে তারা হজলে ঘুরি যে দোকানি নাচ গান দিলুম তা অফকোর্স কারসালা তো যে দোকানি পার্টিসিপেট করছেন সেটি তো ব্যস্ত হয়ে যাব তা মই যে দোকানি যে আয়োজন নাচ গান দেখলাম on behalf of Meghalaya Chakma Student Union Tharabatun তার যার যে সিও গ্রুপগুলোর দিবের নাচ গান দোল ভিন্ডে মুই আরও তারারে ভবিষ্যৎ এনকারেজ করি বাড়তে তোমরা জানি বাড়তে মুই মেঘালয় চাকমা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন থরবদে তারারে দুজনের স্টেজত দাগি নেই পাঁচত টেঙা দি বাড়তে মুই বজলি করিলুম তারা খা রিসিভ করতে থাকে প্লিজ সেপরাদি বাদী হতা হওয়াতে সুযোগ দেনার আয়োজনতুন ছাত্রর এসে 11 প্রেসার উইথ সেলিব্রেশন এসে প্রেজেন্ট হওয়ার পরে নপুরে হইপানা হজলি ব্যাকরণ তুমি বোঝান তারপরে এসে আমার যে দোকানি হতা হয়ে গেল কই চিফ গেস্ট হয়ে গেল কই গেস্ট আপনারা হয়ে গেল কইতে মনে করম গম গমানি ধরি লবণ বজমানি ফেলে দিব তা ডিফারেন্ট মাঝে ডিফারেন্ট কথা হবা পলিটিক্যাল মাঝে পলিটিক্যাল কথা হবা ছাত্র মাঝে ছাত্র কথা হবা অনেক ডিফারেন্ট মাঝে ডিফারেন্ট কথা হবা তা মই কিছু সে টাচ নকরে নেই মই হওয়াতে যে বেহলতে ফার্স্টে আমার 20 তারিখ সেপ্টেম্বর 2015 অল ইন্ডিয়া চাকমা স্টুডেন্ট কনফারেন্স আগে তেসুন all over India to delegation at all. Te moi Aizawl Chakma student invite kori je kono ekkan cultural program participate kori barte. Tar loge loge Mr. Joti Bigazare moi invite kori amar All India Chakma Student Union Conference of Thayo present howalote. Te tar loge aro এচি কারসালের তো ডিপিকে আরো বিকাশ একজন এচি তারাতেই তারা দ্বারাই এচি ফাংশন আরো যেটা গরম হই তে আমারও তারা যদি যে পাইনি শিলংত ফার্স্ট টাইম আমি অল ইন্ডিয়া চাকমা স্টুডেন্ট কনফারেন্স করি মই তারারে দুজনের সজুলি করি হনজেই পারি তে তারপরে দি এচি আমার হিনেদন বাবু তার দ্বারাই
যেহেতু কানি হাম করিলো তা মই ফজলি করি মুজুগান তো দূরি ভিজে দিছ বিরাট একটু আধা সার বাড়ি দিবে যেহেতু তাই ইচ্ছি এলিভেন প্রেশার সোশ্যাল তাই অলমোস্ট সাকসেসফুলি হয় কান প্রোগ্রাম লে বাগে মই সেন্টার বাড়ি খুঁজি ফজলি করি বেকা বিরাট বিরাট করে আধা সার বাড়ি দিবে আর সে করে দি যেহেতু কানি হাম এটি আইজল চাকমা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন ইউনিয়নে করেন তাই সিভিলি দফায় আমি মানো এটি মিজি কথা নহয় ব্লাড দেনা এডুকেশন কথা কথা এটি যেহেতু কোন ছাত্র এজন তারা লোক আফতার করা না যদি মনে করতে হয় আইজল ছাত্র লাস্ট 5 year বুঝে হওয়ার পাওয়ার সে আগে দিলে হওয়ার না বাবু সে কাশি করে লোক তা 5 বছর হচ্ছে আইজলর বেকারি প্রোগ্রেস না হলে বেকারি হাত দাঁড়ায় এই যে এসোসিয়েশন দাঁড়ায় যে দোকানি গতন এসোসিয়েশন দাঁড়ায় গতন তা যে দোকানি করা যায় অনবত করানো যায় মনে করি যে কোন প্রেসিডেন্ট লাস্ট 5 year হয়ে গেল তারা বেকুলে গম গম ঘুরি বেতে ঘুরি যে আর গতন আর ফজলি করি নেক্সট জিবে প্রেসিডেন্ট হব এই যে নিবেদন বাবু যে তোমার ঘুরি যে হয় সিতুন শের ফাইতাওয়াল ব্যাগ তাই ঘুরি পারে নেই তারে ফজলি রায় নেই কলেজ ঘুরি নেই সাজেশন ঘুরি নেই ফো রাগে নেই তাই আরো এই যে আমার অল ওভার ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন এখন এই যে কলকাতা এখন দিল্লি এখন এই যে বোরাকবেলি এখন জিসিএসি গুয়াহাটি এখন তাই চেন্নাই এখন হায়দ্রাবাদ এখন অনেক এখন তাই আমি নেক্সট টাইম সেটি যদি পাইনি আমার এসোসিয়েশনের ছাত্র যেহেতু কোন লিডার তো থেবা যদি পাইনি আমি যদি একটু নেক্সট দিল্লি যদি করি পারিনি হয় দিল্লি করি নেই আমি হোম মিনিস্টার বা যে কোনো এখান যে কোনো এক বড় মানুষ যে ইন্ডিয়ার তো দাগে দাগায় স্টুডেন্ট তোর আমার পঞ্চানানি হয়ে পারি যাদা পঞ্চানানি হয়ে পারি বলে মই বাড়ি খুঁজি রাখে খুঁজিও সে যদি আমি এজ এ ভারত জিরো ফাইভ করি পাইলি বা আইজলত করি বা কমলানগর করি বা দিল্লি সেটাতে কোনো হলতে আজ হলতে ইন্ডিয়া চলে চলে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট after 30 to 25 to 35 years starting an icon student movement করতে করতে স্টেট পেয়েছি তাই কোনো আমার সাপোর্ট বোধ এভরিওয়ার স্টুডেন্ট মুভমেন্ট আগে কলকাতা স্টুডেন্ট মুভমেন্ট চলে দিল্লি কোনো আমার পার্টি স্টুডেন্ট বডি ইলেকশন কন্টেস্ট করতো তো ইকুনো হলতে স্টুডেন্টের হলতে ব্যাক রেসপন্সিবিলিটি লো না দরকার আজ এই পলিটিক্যাল লিডারও নেই তারা পলিটিক্যালি ডিসিতে ভাগতে পারে তাই আমি স্টুডেন্ট যদি ব্যাক কোন এক লগায় চলি দিয়ে হয় মনে করো আমি ভালো পানি হাম করে পারি প্লিজ ইউনিটি এমং আস এছাড়াতে আরও এক কলা মই আইজল ছাত্রগুণরে সে লগায় যদি কোন ফ্যামিলি ইয়ে দাগ ব্যাকুণরে নপুরেই হই পানা গজে নেই মহদাগান থুমগুড়িলু We
যে তুমি এজ পর্যন্ত বয়া হইব আইজলর নাচ গান দিনে যে জিনিস চান হয়ে চোখ সে জিনিস চান তো ফুরিয়ে লগ হয় মানে ওই বাস থেকে বহুত বহুত যে কয় হেলে বিজনেস সময় তাদের সময় মানে ওরা আইজলর ছাত্র ছাত্রী কোনে পারে দিবা মানে ওরা আমার শিলসর আচ্ছা যাই হোক ইউরিব বর্তমান মই আমার এই বেল দুবনির মাদার সময়র সম্মান করছে মামা দাঙ্গু চিফ গেস্ট হিসাবে এসছে এই মিলনী হলাত জন লুদলুমলিয়ানা অনারেবল মিনিস্টার লগে সমাজে এসছে আর গেস্ট অফ অনার আমার ডক্টর বিডি চাকমা লগে আর তার সিয়াদিসিতুন আমার খেকে তংতংয়ে আর তার সমাজে যে আমার ডেপুটি চেয়ারম্যান পূর্ণমণি দাঙ্গু পূর্ণমণি চাকমা বেকনই সম্মান করছে আর মুই ওদালি ও সিরতুন পচে মুরতুন বিদিরে আইনিয়ে হোসপানা এবং ফাতুর দুরু লাগেছে আমার ছাত্রর যোদাদল আইজল MCSE2 তারা মরে এই স্টেশন তোমার সামনে দাগি দিয়ে কান দাও বাতে চান্স দিলে সেলতে মুই ওদালে ধন্যবাদ আর ফাতুর দুরু তারা আইরু মুই কিন্তু হেলে আমি লুমেই দে রেড 12টা বাজে কিছু যুগল ঘুরে এলো বারো এবং ওই লাইক MCSU প্রেসিডেন্ট তারা মানে প্রেজেন্ট দিগেলা দিলুম কিন্তু আমার প্রেজেন্ট আমি হিজবারি নবারি অন্য আইন ছেলে আমার শিলচরর ছাত্রর যোদাদল আর এবং অন্য আইন শিলংর আইজল অন্য আইন আগে তারা সেটা আমি একাইবি গরিব কমিয়ায় সেটা মানে করিবা তাই যে ব্যাগ খুলে তো প্রায় খোদা হয়ে গেলা তা এটা আমার দাঙ্গু যদি বাবু এটা কোয়ালিটি এডুকেশন হয়ে দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার লগে আমার আরো ওই আইন হয়ে গেলা এডুকেশন একটা পয়েন্টর মোর এডুকেশন বলতে হয়েছে মুই পারে লামা সুগ্র নাওরি মো পারে দি আগন আরো অন্য আইন মান্য দিয়ে তা এডুকেশন মানে হি it doesn't mean that bana ami legacy gele education noy bile for example traveling is a part of education same kana ami education hoy ta ami je enok izanen gori je satro jodadolot ebong sangma jatto develop kori bete je ami somme ba ami iye gori same kana education kintu আমার মেন ইম্পর্টেন্ট হি ফার্স্ট অফ অল অ্যাজ আ ডিউটি অফ দ্য স্টুডেন্ট হি আমার প্রাইমারি আমার গড়না যোগ্য তারপরে দিয়ে আমি সেকেন্ডারি আমার আমি হঙ্গে সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস একমাত্র মুই আই লাইক টু কনভে এ মেসেজ টু ইউ অল মানে হি আমি আইজল হ শিলং হ বা ইন্ডিয়ার মধ্যে যে আমি হেদংসা মথর মতন অ্যাডভাইস বা মরে মুইও আমি কিনা বাম্মা তেঙা বুঝে হরাই করে নদীব আমি যে হামানতে যেবং লেগাসি গিতে যেবং বা অন্য অন্য ইয়ে গুলিতে যেবং যে হামানতে যেত স্যার এট লিস্ট সামথিং আমি একটা রিসিভ করিও পারি পারা আমি সেন গতম সো এসে নলে মর এবাউট এডুকেশন বলতে মুই সেন মর একান advice of AI এবং মরে মুই advice then মুই I like to give request মুই যেটু কোনা ইয়ার প্রেজেন্ট হইয়ে এই আইজলর বানাবা হল মিলনী হলাত প্রেজেন্ট হইয়ে গার্জিয়ান সিগন ছাত্রর বা অন্যান্য ছাত্রর গার্জিয়ান এয়ে তারারে মুই I like to request from my heart AI তা হি হব আজকাল আমি মেন ইম্পর্টেন্ট হি আমার লেগাসি কে মেন হলে ফাউন্ডেশন এই যে আমার সিগন গুরু ভাই বনা গন লেগাসি গিয়ে সনতে মই তারাই দে কাম কাইন রিকোয়েস্ট করি নাহি তার বা সিগন সাগন ছাত্র ছাত্রী এবং পোজাবা যদি থেলে তারারে মানে ফাউন্ডেশন হতে কাম মানে
Diti dire abang hi kiar botak. Ite askal ole the age is like ikine hiwe de ekdom competition. Ami right now we can't depend and politically leader no right now depend kri hamare ami sauri ke batte ole puroni jigon thara sauri di barole. Ta askal hiwe ke ole ama actually entrance di pore. Je jaga nai foundation jodi doron hoy di hoy se chatra bohano din mane ebong gomedale pore di tar doroy no hobo. Esonate main important olade amar chatra ye thoro dinole main foundation amar siom promote amar dorkar আছে এজন্য এই যে এন্ট্রান্স যদি দেয় আমার হি অনেক সারা ইও ছাত্র ছাত্রী আমার মোর দ্যান 10 to 12 টাইম এন্ট্রান্স দিয়ে ইও সেন্ট্রাল এন্ট্রান্স Now what is the reason behind তারা হিতে সাব এই এন্ট্রান্স অফ থেকে মারন that is the main fact that foundation নরমবে even me এসে তো কেনাই এজন্য তে কাইন্ড রিকোয়েস্ট মি গার্জিয়ান নই দিবে কান সিগন ছাত্র ছাত্রী এবং তারা পোসাবা সিগন সাগন যদি থেলে মানে তারা সিগন পুরি ছাত্র আমরা কি আগো তা এবং উদ্দেশ্য নই দিতে বিলে ম ছাত্র বো এই যে মোর ফুটবল তে এক্সপার্ট এস লাইন দিছে তো এবং ওই নয় যে কোনো লাইন বোর্ড লাইন বা বোর্ড লাইন আগন লেগাসি কায়ো এসনা দিকা দিতে দিতে তাই মুই বাড়ি ইয়ো ইয়ে নাউরিন এডুকেশন বেবারা বেকনি করবে আমি তা লাস্টলি মুই লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে মেলে অ্যাবাউট রিলিজিয়াস আমার যে আমি যে সাংমাগুন আমি হগরবে আমি বেকুন বুদ্ধ ধর্ম একে প্রায় ওই নয় আলামত এবং ওই নয় নয়ে সাংমাই লাগাইয়ে একে দি হই দে আমার পাকিস্তান হিন্দুস্তান হি মানে তো হইতে ওই হিতে সিনি হোয়াট ইজ দ্য রিজন সিনি হিতে ওই তা আমি সাংমাজা তো যদি ডেভেলপ কইলে আমার হি আমার ধর্ম আমার ইম্পর্টেন্ট আমার অবভিয়াসলি আমার কা ইম্পর্টেন্ট রিলিজিয়াস ধর্ম এই এডুকেশন ইনি মিনি বলে আমার সাংমাজা তো আমি ডেভেলপ করি করাই কংগ্রেসিন অবভিয়াসলি আমিও আমি করবে এজন্য মেন খবরদার বাবে মামল যা দামতা এখানে আজকাল আমার যে আমার পুরনি যুগ রীতি যুগ আমার হি আগে কালচারাল ট্রেডিশনাল ইয়ে আমি হি ধর্ম আমি কোন ইয়েতো ধর্ম হয় সে আমি আরে যে লই হি কারণে আরে যে লই আমার উই আর ভেরি কেয়ারলেস তাই আমি কেয়ারলেস বা আমি কেয়ারলেস ঠিক আছে আমি কেয়ারলেস আমিও কেয়ারব আমার জাতই আমি সাফরে দেব সেনতে বাবে মাবলো মুই বাড়ি লামা সুগ্রুরে প্রদান হম ইতো অন্য অন্য আইটেমস আগে মো করে দি সো মুই ইতো নে মো ইয়েবো ইয়ে তুমি করে দিছে I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Don't be scared.
जश्न का मेरा जश्न का बड़ा आंखों से मिला लगता हूँ पहले कहीं नहीं था नहीं जाऊँ आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ चलो दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ चलो फोन को उठाओ चलो डैडी को मिलाओ चलो उनके फ्यूचर सन इन लॉ बात उनसे करो
11 নম্বর ফ্রেজার আরে কেউ মিলে ওরা কেউ নাম্বার তো কেউ নয় যেলাই মুসালাই তো মহা দানো শুনি মদগাই মই করেছেন বই 2015 MCA হিসেবে আইসোলেশনত মিস্টার প্রেসার হয়ে যাবে না দাগু সুবাময় দুয়ারে টেস্টে রকম তারে গজে বাইতে মানে তারা ইয়ত প্রেজেন্ট গজে বাইতে আমার বিদেশার অভিযোগ তাই গজে দিব উদুয়াগে সুবাময় চাকমা উদুয়াগে মাইগর বসুদি নেশনে যাবে বাইতে মই তারা গজরি করি Dambu sumoy kena jadi mandi uni kata siran delagi. ठीक है ऐसा है तय जे बलियो तार माने माने मन नला दिया तय बजरत माने मिस्टर प्रेसार देवा से माने मन नला दिया এটা দে দে মোর আচ্ছা ঠিক আছে কিছু নয় যে একোনো মিলে তুন বেগতুন দর মিলে হো বা বেগতুন ইহো পারফরম্যান্স দো গচি দি আইতে মিস আয়না চাকমা দুয়া আইতে আরাম জরি করি মই স্টেজত দেব তাই তারে কো জব দলে আমার ডক্টর বিধি স্যার তারে কো জব Amari bozoro miss pressure ko aina chakma amai duese stizot bekuni alo sort marido. আচ্ছা এখন emergency question মিস প্রেসার জন্য হেরগান লাগে এখন হই সাথে মিস প্রেসার জন্য এই কোনো মনা দিয়ে লাগে তো Thank you. This is my first pressure again, so I don't know. I'm very happy. I don't know how to express it about it, but I'm very happy. So that they to be able to see it right now. যদি গার্জিয়ান আনে वाला है ता गार्जियन बा ता समाज जे ये हैंडल लोगी बागी Tazo bache honna accept kuri kono price tan je kono ekta dejo. Thame mo agete thame kore di bado idu. Je kono ekta dejo kina. ता समाज ले यो बतो इसी पर दोगी ना दरी न होचो Ebar la sadon parante moi sale অনুরোধ করি আমার প্রেসিডেন্ট করে তে থা তো বতুল এই প্রাইসান কো দিবা দগি আর যাওয়ার না না
out, boy, just play that track. Gaga in the room, superstar strut, cherry, 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 cherry.
CM, CIDC, Karaloge. Aro Karsomare Koni. Itu MCSU Zonal President Silong Atulechi Satro Student Manen President Gorak Valley Student President Tarare Bekunara Pertama Saman Kosidum Seloge Dur-duratun Eci Bimino Satro Guardian Aizol Donor 11 নম্বর প্রেসার নিদো উপস্থিত এই সভা আয়োজন হচ্ছে মাননীয় চেয়ারম্যান আর চিফ গেস্ট ইউথ নটেলাইলো দামদো জন রোদ নাংলো না করে না Bangliana Honorable Minister of State আর আমার honorable guest of honor Dangu Dr. Bidi Chakma আর chairman CIDC Deputy Chief Whip Omid Babu আর যে ভারতীয় নেচার ডেলিগেটস দুঃখ তো হয়ে পড়ে নয় আর যেটুকু একটু গার্জিয়ান ছাত্রছাত্রী বেগুন তোমার মোর ফ্যামিলি প্রবর্তন আমার ফ্যামিলি প্রবর্তন বেগুনরে উমুম হইপানা আর ধন্যবাদ গোলাম যে যোগদান দলি বজর বাগানে একটু হম হম দেয় অঙ্গাল লগতো একটু বাজে লাগে বজর বাগানে এই খোলা অন্য আদে সংযুদি যোগদান দিবার আগে আমার ছাত্রছাত্রী বেগুন আর বাইটি হলে লোকে গম হামতে সমাজৰ বেজৰ উন্নতি হামতে চিন্দেগতে মানে উচ্চ কৰিব দিয়ে আমাৰ হলে বজৰা একবাৰ নিজকে তারা সপ্তাহে দুইবার তিনবার হলে যে হাতে শাসক হাতে আমার হলে দেশের উন্নতি ছাত্রছাত্রী বেগুন উন্নতি তারা যে আমার ফিউচার ভবিষ্যৎ সব কিছু তারাতে আমার বজরা একবার একদিন হামাকাই গদিনে যে সময় নতেলাই সময় নিয়ে না উচিত মনে রঙে আই বেগুনে তো দোলর কথা হয়েছে সময় নেই মুই যাস না মানে চিনিয়ে ইয়ে করে দেখতে আই যেমন চিফ গেস্ট হয়ে যায় গেস্ট অবনা হয়ে যায় খারাপ নই চেয়ারম্যান অফ সিআইডিসি তারা করতে খালি তোমার সঙ্গে খুব দোলর কথা হয়েছে দেখুনি এই চিনি মুই মন দিছুনি রইও একানো বজম হতা নহন বেকুনি এই চিনি আমি বেকুনি মনত তুলি তুলি এদত গুড়ি গুড়ি চিনি বেকানি একান একান ইকৈ শব্দ ফেলা নজাইয়ে করিলে আমি জীবনরে ব্যবহার করতাম সে অনুসারে চলম সে অনুসারে যদি চলি পারি হয় আমি উন্নত এবং ডেভেলপ এবং সব কিছু এবং ঘন শিক্ষু দি উন্নতি করি নেই বেকুনি হয়ে যাই সবাতে ওদের শিক্ষু নেই এই আরম্ভ হদুং চান মা বোনো নরে বাপেও নরে ইয় ছাত্র ছাত্রী বেগুনো নরে উঠাবানো নরে এই সোশিয়াল মিডিয়া বারবার সেনা দেয় বেকুনো সোশিয়াল মিডিয়াতে ফেসবুক ইভেন কোন ব্যবহার করি যারা লেখাপড়া নবারণ আদাম তান তারা তো হাতে গড়ি নজানো ইউজ করি নজানো ইভেন মুইও তোলে করি নজানো সে নয়তে সে সমস্ত এনিদ যে লেখাপড়া পাইছে উনি আউটলুক যারা তো নাগে বারে ঘুরে যারা এখন যারা মানে হিন্দু জানি টেকনিক সিগুনে না করি দি সে নয়তে ব্যাগ মাগুনো নই দু পোষাবাগো নই দু বেবনো নই দু হজলি গরম বজাও দিনি চেনি সে নকে সোশিয়াল মিডিয়া নদিলা গম নয় দিতে হলে আমাক কমাইনে যদি ভুল করে দেওয়া হয় সে নিরাই করি সংশোধন করিব সে নদাগু
আমি দিদ দেখে দিদ মানে ব্লেম রাগরি নগরি নাই ব্লেম রাগরি করি নে দুই দেরি করি নে হন হিতু সলিউশন ননি গিলি দারুল দেশে ন মানে সদায় বাংলায় যে কোনো উপায়ে যে করি পারে সংশোধন জেনে যে চিনিরা ইয়ে জানা না কেনাতে বেজ শিশু যারা চিনি সিহঁতে ব্যৱহাৰ কৰক সেনকৰি মাইনি মাত্ৰে বুথাই এই যে আমাৰ বুথাই আমি অন বুদ্ধকে নয় বাংলা এদকে অন যারে যারে হয়তো ইয়ে নকরি তো আমি মেডিটেশন ভাবনা নকরি থারার গুলো আমার কোনো নাই সেনাতে মালি মাত্রে বুথাই সেগুলো নিরে আমি ব্যাকুনি মিলিনে সংশোধন করতাম বুললে দুইটালে চিনিরা দেখে দেখি করি নে সেই করে সংশোধন করা যায় চিনি চেষ্টা করতাম ব্লেম করা করি নকরি নে দিবে করি চাকমা এই যে নিজ গুণ তারা খাইলে ইউনিটি তারা তুমছে সে আমি গমানি শিক্ষক বদমানি করে দিলাম বহুত গম ধুনি লাগে তারা তুম গমানি শিক্ষক আমি গেলে বারত নিজ গুণে দরকার প্রশাসন করতাম গড় ভাঙিতে না ইতে মানিতে না চিনি শিখির আগে গেলে বারত যাবেন ওই এগোতো না গান শিক্ষু সে প্রশাসন আর শিখির আগে ইতে মানিতে না গড় ভাঙিতে না কিন্তু গমানি শিখিতে পারি এই সময়তে চিনি যাহাতে নয় ভাড়া বানানো লিরার নরিজ্জত নয় সে সমস্ত হামানি বদম হামানি করিবি যারাই করিব হনবানা চিনের ইজ্জত নয় মানুষ হিসাবে জাত হিসাবে জাত তোর ইজ্জতে সাংমাই যাবে আমার ইজ্জতে ব্যাগ কোনো লাগছে সেনাইতে ব্যাগ বাপে মাবুন ধরে ছাত্র ছাত্রী তুমি ওলা দেয় ভবিষ্যৎ এই যে বর্তমান লিরারও নরাই হয়তো গড় ভাঙি দিলে গোল করিলে ভবিষ্যৎ তুমিও লিরার হারাবিত এই সমস্ত হাইয়ে যদি চলি ফেলে মানে এই যে তুমি বুঝিলে কি তোমার নহব না সেনাইতে যা ওই এই সমস্ত বজং পরিস্থিতি নি বজং ব্যবহারানি নয় পারা যারা একটু থারারেও সজলি গরম যেনে নয় যারা নয় থারারেও তোমার দেমু মেসেজ পাদামর সারা দম বিনি যেনে ভবিষ্যতে নয় পারা তোমায় দি মর সিদ্ধিগত হই পানা লৈ সজলি কৰি নে আদা গৰম মর এই সজলি তুমি মানি রাখে সেই সমস্ত নয় পারা তুমি চেষ্টা করি বেজ নহুমা সময় নে বেতন ধরে পাত্র তুমি
So my children is a different. How was your day? Thank you, Jatiwa, to me. Today I stand here in front moi mission cái anh lên đi gì thì tiêu là phải cho nhiều bạn bè cùng nó sang mà nói là sang mà là nó gì đấy xem thì moi mission cái anh lên đi gì à đó là bạn cùng buồn gì mà I would like to start my speech by saying that I feel privileged to be here delivering a Thanksgiving speech on behalf of MTSU Aizawl Zone on this wonderful occasion. First off, my heartfelt thanks goes to our chief guest, Hu John Rotluang Liana, Honorable Minister, for gracing this wonderful occasion with his presence. Secondly, I would like to give thanks to our guest of honor, Dr. B.D. Chakma, Honorable Minister, for his presence. And I would like to say that it is truly an honor to have the presence of special invitees such as the chairman of CIDC and all of his colleagues, and the members of student body from MLCSU and BBCSU. I also give thanks to our CIDC authorities, Minister of States, family members and others for their financial contribution toward this program. If they wouldn't have helped us financially, we would not have been able to organize this precious program. I give thanks to the CIDC authority for sending the cultural artists, all the participants, hosts and volunteers for helping us make this program a grand success. Finally, I would like to thank the family members, brothers and sisters for all present here. Last but not least, my sincere thanks goes to the President of MTSU Aizawl Zone and all of his colleagues for their persistent efforts toward bringing this program into existence. Thank you.